Inua sauti yako mwambie kila siku, kila siku na kila saa wewe umwaminifu. Kila siku, kila siku na kila saa. Inua mikono yako juu ya kichwa chako mwambie wewe ni mwaminifu. Jehova, kila siku na kila saa wewe umwaminifu. El Shaddai, kila siku na kila saa. Can I get somebody who can witness and say the Lord is faithful? Tunakuinua Bwana kila siku na kila saa. Wewe tunasema kila siku, kila saa. Wewe umwaminifu usiyeshindwa. Kila siku na kila saa. Wewe umwaminifu. Kila siku, kila siku na kila saa. Wewe umwaminifu. Tunakuinua kila siku na kila saa. Jehovah Jireh, kila El Shaddai, Elohim, Adonai. Nasema kila siku, kila siku, wewe. Watoto wako wanasema Bwana kila siku, kila siku na kila saa. Wewe umwaminifu. Jehova, Jehova, Jehova. Nasema kila siku, kila siku, kila saa. Inua mikono tuseme tena, wewe ni mwaminifu. Watoto wako wanasema Bwana kila siku, kila siku, kila saa. El Shaddai, kila siku na kila saa. Wewe tunakuinamia kila siku, kila saa. Wewe tunakupenda kila siku na kila saa. Wewe kila siku, kila siku na kila saa. Wewe sema kila siku, kila siku na kila saa. Wewe nataka siku ya leo tumpe sifa Bwana, maana yeye ni mwaminifu. Winulie mikono yako juu ya kichwa chako, mpigie makofi na kelele, maana yeye ni mwaminifu. Haleluya. Inua sauti yako, sema wewe ni mwaminifu. Bado inua sauti yako na kelele, sema Mungu wetu wewe ni mwaminifu. Leo hii ametushindania, leo hii ametupa fursa nyingine. Labda tungekufa 2022, labda tungekufa 2019 wakati wa COVID-19,
lakini Mungu ametembea na sisi. Ni wangapi wanasema yeye ni mwaminifu? Hebu mpige shangwe na vigeregere. Yeye ni mwaminifu. Yeye ni mwaminifu, vigeregere. Hallelujah. Yokia mwenzako mukwani musaguse matebi nyasawi tuno mwegenwa. Mukwani buya matebi nyasawi tuno mwegenwa. Mwambie huyu Mungu ni mwaminifu. Mwambie huyu Mungu ni mwaminifu. Hallelujah. Pigane na maisha yako. Hapo hapa tuinue kiwango kingine. Uko hapa kubariki. Uko hapa kutendee. Uko hapa kupiganie. Haponye maisha ya mtu. Leo hii uko hapa. Akutendee kwa naweza. Huyu Mungu anainua. Haleluya, mtetezi wetu. Hako hapa pigane na maisha yako. Hako hapa kuinue kiwango kingine. Uko hapa kubariki. Uko hapa kutendee. Uko hapa kupiganie. Haponye maisha ya mtu. Leo hii uko hapa. Akutendee kwa naweza. Pigane na maisha yako. Hapo hapa kuinua kiwango kingine. Uko hapa kubariki. Uko hapa kutendea.
your name in our midst, Lord. As we pour out our hearts to you, as we pour out our worship to you, you deserve. Yes, you deserve. Glorify your name in our midst, as we pour out our hearts to you, as we pour out our worship to you. Thank you, Holy Spirit.
ambalo limeshinda majina yote. Wewe umwaminifu Bwana, wewe umtakatifu Bwana, wewe umuweza yote. Asante Bwana, jina ambalo limeshinda majina yote. Asante wewe umwaminifu Bwana, wewe umtakatifu Bwana, wewe umuweza yote. Asante Bwana, jina ambalo kutukuka mara hapa. Tunasema Baba pokea sifa zote. Tunasema Baba uinuliwe mara hapa. Oh, anastahili pokea sifa zote. Anastahili kutukuka mara hapa. Tunasema Baba pokea sifa zote. Tunasema Baba uinuliwe mara hapa. Oh, hallelujah.
tu mikono yako, mwambie Bwana, moyo wangu, moyo wangu, na vyote Bwana, na vyote Bwana, moyo wangu, nafsi yangu, simu Bwana, na vyote Bwana, kiwa umeinua mikono yako tu Bwana, na vyote ndani, nafsi yangu, simu
of Jesus there is power. Yes, in your name there is power. Wonder-working power, unchangeable power, unlimited power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Deliverance in the name of Jesus. Signs and wonders in the name of Jesus. Yokes are broken. At the mention of that name, yeah, there is power. The name of Jesus. There is power. There is power. Wonder-working power in the name of Jesus. Unchangeable power. There is power. There is power in the name of Jesus. Unlimited power. There is power in the name of Jesus. Power, power. There is power in the name of Jesus. 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 Oh, in the name of there is power. In the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus.
the Lord that hallelujah, amen. His name is a strong tower. Hallelujah. If you have come here today, just declare that, Lord, your name is a strong tower. Hallelujah. Ukiangalia jirani yako anatazama, mwambie sio hapa. Hello? Hebu nione tu. Hallelujah.
tuko hapa, kuna pia baba wetu wa kiroho. Na mtoto wa kiroho. We love you. Asante kwa kusikia mke wa Mungu na kukubali. Na Mungu angelikuwa umwele. Yonatani, lakini kwa sababu ya kuitikia mtu wa Bwana ndio sababu mkutano huu umefanyika hapa. Makofi mazuri tena kwa Bwana. Afadhali upigie watu makofi ya appreciation because wakati wako utafika upigiwe. Wenye uko na kati yao na watu chivo. Watu wa media tunasisi kuambia asante kwa kuchukua fursa to cover this meeting. And in the house, before I forget, we have the ministers of God. Wachungaji wako ndani ya nyumba. Na waimbaji tunawaheshimu, tunashukuru Mungu kwa sababu yenu. Pamoja na mimi ni mwimbaji. Kuna waimbaji. Tuna worship team ya wana gospel embassy na watu wa viongo. Sasa moja kwa moja ningependa tuingie kipindi ya kukaribisha wasanii, waimbaji, watumishi wa Mungu kupitia nyimbo. Na leo hii tuko na mwenye ambaye ataanza uwanja huu ambaye ni Daktari Nunda. Hapo in the house. Makofi mazuri. Tafadhali tuwakaribisha. Na pia naona mwana wa nyumba ambaye anaitwa Boni Amsala. Hapo ndani ya nyumba pia. Sira yuko ndani in the house. So Nunda anapojiandaa, tafadhali njoo tumshukuru Mungu na tumwabudu Mungu maana ametutenda mema. Amen. Si ametenda mema. Tumeimba ichawa rahisi, ni mkono wa Mungu umefanya nini? Umetubeba. Nafikiri hapo tayari kabisa kuingia, halafu kisha baadaye tusije kubarikiwa. Ni mzee ambaye anaitwa Daktari Nunda. Anakuja kubariki.
Mungu alinisaidia kwa ugonjwa ulikuwa mkubwa sana ambao niliwekwa kitanda kwa wiki mbili, na namshukuru kwamba amenisaidia. Nimekuwa nafuu, ingawa sina nguvu kama zile nilizokuwa nazo mbeleni, lakini nafurahi amenisaidia. Na ninafurahi kuona umati wa watu wengi kama nyinyi na nyuso za furaha. Mkristo anatakiwa kuwa na furaha siku yote, na Mkristo anatakiwa kuwa na wimbo wa kuimba kila asubuhi. Unapoamka, imba wimbo wa kusaidia kutembea kwa siku hiyo. Ndiposa ukitembea kwa watu kuna hasira. Wengi ukiamka asubuhi na hasira, ndio naona wengine wanakumbana na watu wakikosana. Na kuombeni uwe na wimbo mmoja au mbili ambao unaimba wakati wa asubuhi ukiamka, na wakati huo Mungu anakuwa na wewe. Mimi kazi yangu mimi pia inakuwa ni uimbaji. Mimi huimba tangu mdogo, niko hii kuimba. Tawasilisha na wimbo mmoja ambao ni wimbo wa kusema furaha. I know, I am, I'm sure I am, I'm H-A-P-P-Y. Tuimbe tena. Pamoja. Tuanze tena. Kila mtu ana furaha. Huo ndio wimbo wa furaha. Kwa hivyo kila mtu useme una furaha. Tuanze sasa pamoja. Quiero yes arache asenseye abache na babo ke ko asense yeso moye arange yoyombo abagende amonere ayegoro tenina togende omonende angare asamare tenina togende omonende angare asamare.
suwachari Tuhanye tomone nere kaucha Eyo tobe amonere aleyoro Teine na togende Monene ngangane asamare Teine na togende Monene ngangane asamare. Amen. Mpige Yesu makofi mazuri jamani. Asante sana Bwana mzee wetu daktari Kalunga. Waje chifu tuyeni tunaende. Asante kwa kutumikia Mungu. Bro, kuja msaidie mpaka malize alafu atakapo vizuri. Thank you very much mzee. Amreke miake ni nyari hutu mawezi. Tenena togende Ngangale ache asamane. Wake chingo vinaende kilima kilima. So septemba wake ambao utakao kuendisha hapa no mwana mkagao kuna boni amsa. Tafadhali njoo kwa stage. Fupi kabisa. Wale kasako tano hivi. Tafadhali tupe wimbo na uko very smart. Asante sana. Amen. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Praise the Lord. Hallelujah. Wewe ni mtoto wa Mungu kweli? Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Ninashukuru Mwenyezi Mungu kwa mapenzi yake ndani ya maisha yetu. Nashukuru kanisa langu ambalo ni Gospel Embassy. It has been a journey. Amen. Nilisikia mama akisema I made it wrong and I don't know how I did it. I made it wrong and I can't tell how I did it. One thing I know, Jehovah took it over, and that is how I made it wrong. I made it wrong. I made it wrong, and I don't know how I did it. I made it wrong, and I can't tell how I did it. One thing I know, Jehovah took it over, and that is how I made it wrong. I made it wrong. I made it wrong, and I don't know how I did it. I made it wrong, and I can't tell how I did it. One thing I know, Jehovah took it over, and that is how I made it through. We made it wrong. We made it wrong, and we don't know how we did it. We made it wrong, and we can't tell how we did it. One thing I know, Jehovah took it over, and that is how we made it through. We give it to you, the way we made it this far, we can't tell it. We can't. Hallelujah. We are lacking the words. I love my father, who is Pastor Peter Morobe. Hallelujah. I speak of him wherever I am, knowing that I am connected very well. Amen. Nikiwa na shida naenda kama ule mwanamke alikuwa na shida ya pesa. Akaendea mchungaji akamwambia the prophet. Hallelujah. Wanakuja kuchukua mtoto wake. I called daddy na mwambia dad, I'm confused. I love him so much, mom, I love you. And every leader, every child of this family, I love you. Praise the Lord. Kuna wimbo nilimba tangu zamani tulikutana na baba. Unasema China. Ambia mwenzangu China. Uchezee wimbo. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu vigelegele.
Wapi shangwe na vigelegele? Asante sana. As we were appreciating those that have arrived, kindly have your seats as we appreciate our mama in the house. Man, well, I appreciate. Makofi mazuri kwa jamani.
Makofi mazuri kwa asante. Wanasemanga beside a successful man of God, beside him is a good man of God. As the man of God takes care of us, the woman of God takes care of the husband. Amen. Asante kwa dakika mbili tu kabla sijaita ambaye atakaye tutanguliza wachungaji ambao si mwingine ambao tutamuita karibuni hivi. Wacha nipe one of us for 3 minutes to sing just one stanza and one chorus, none other than Jocelyn Nanzawa. Makofi mazuri kwake. Yeye ndio kiongozi kibali jamani. Ninga nataka kukaribisha mchungaji ili kwamba pia tufate agenda. Hallelujah. Siku ya kuja, asante Yesu. Bwana, imida siku ya kuja, Bwana itakapolia, utakaposhuka sitaogopa kamwe Baba. Salama, salama, rohoni wangu. Salama rohoni mwako. Hallelujah, nasema
salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Makofi mazuri kwa dada yetu. Asante sana. It is well. Amen. Wacha tutambue uwepo wake ambao ni Honorable Peter Ondeki. Walikula nsemo the brother to our pastor. Makofi mazuri kwake jamani. Asante. Tuko na Honorable Ken Omanga for Senator Kisii. Just appreciate him. Thank you for coming. We have Honorable Apoko. Nwale katika itia ito chinko genkyo. Haya, asante sana na wengine wamefika na tuko na Honorable. Ambona ngarotenda watera kulinga. Hamasase hamaya mo. Hayale omoyone. Yeso kale. Hamasase nkoro. Akurunga Honorable Simba Arat. No arega. Mwakere chingobi no arega se house. Asante. And all honorable members in the house, you're most welcome. Turn to your neighbor and tell him you're very special. Nana nyakorocho musubati kamine te karositi tukiba matebinga sumati ore. No mumuraka abegete kengenta amboli goti motebimbu yore wero. Ore wero. Karibu sana. Amen. So this chance I want to give opportunity to one of us, our sister, the minister of the gospel, Nana Benzira Moraha. Give us a number in Jesus' name. Amen. Nenche MC Aleronika Krokunga for the very, very first time. Your brother in Christ, Mr. Sami Baraka. Welcome Benzira Moraha. Wapi mic yake. Namba hiyo wimbo kwa dakika 5 hivi anafikisha baadaye. Tutaendelea. Welcome. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jipigieni makofi mazuri. Hii kazi mmefanya hapa, jipigie makofi jamani. Kisha pigia dadi na mami makofi mazuri. Makofi mazuri jamani. Pigia watumishi wa Mungu wote makofi ambao wamefika mahala hapa. Wageni wetu waheshimiwa, wapigie makofi mazuri. Praise and worship. Wapigie makofi mazuri. Hallelujah. Jamani nawapenda. Nashukuru Mungu kwa mahala hapa. I'm so humbled. Mom and Dad, God bless you. Ndugu zangu, dada zangu, asanteni. Nawapenda sana. Jamani Mungu anatupenda. Kutoka Count Hall mpaka hapa, it has taken the hand of God. Jamani mpe Yesu makofi ya sifa. We were there those days na wengine njiani waliondoka wakasema waone, wacha tuone watafika wapi. Hapa ndo tumefika na bado tunaendelea. Kuna yule aliyenipenda jili ya mali, alinipenda hata kabla ya kujali udhaifu wangu, akanonyesha upendo sijaona kwa wengine. Jamani, upendo wa Mungu hatujaona kwa mwingine. Haleluya. Wacha niimbe wimbo ambao unasema botuko na mogaso. Ningotogie.
Wapi makofi? Piga. Imokia magoko igoro kuya bwati. Haka ne chinguru genkyo. Piga. Wotuko na mobaso ningotoge. Wotuko na mobaso ningobake. Oh, hallelujah. Tevanende, hallelujah. Amen, amen, amen. Barenga barega matenga nkosese ni gutolero. Lero. Yata chainse. Erinde Yesu akoreki. Haimokere guguru. Amen. As I welcome the man of God, none other than our pastor, Peter Moruabe. Makofi mazuri kwa Yesu. Hey, James. Hey, Chingo genkyo. Kwara tenenera bari base. Hey, Chingo. Hey, tengera Yesu koro amagoko. Hey, masase asege tulwa masase ale nyanja. Deba akobara ebirugo asobo risomo ya. Deba kolende borobora boromo your name omoboria now ale obora bumbole toramoko amasase amaya rambora ayale omoyone yesokare amonaije namasase nituguto moichano unae yangengotu kwamboire omogoko na icho yogotoya noromoche wabarabu tata kwa no sei omayono lenge nakobwa kaingo chia magoko amasa ayale yesokale amasase tuone mikono namna hii gani amako igoro akachingo biga akera Yesu ahemo yale nani kwara tengera Yesu mbiyale oyo koira bomoyo. Hey, Ombaboria Wangolire Obogimo Bono Wao Ekambole Yowanchani Kembole Koboronge Noromoche Woborabu Tatakwa No Seire Omayo No Lege Nako 1, 2, amasase amaya ayale yesokale amasase amasase ayale yesokale amasase. One more time, Chibobi. Akai bwango igo. Ige karo Yesu numiyale. Oyo toikirira na boko motengera. Aya for the last time. Amako igoro. 1, 2. Amasase. Abana banyasai mokigema. Yesu kale. Hey. Hallelujah.
sio matanga. Tuko serious. Hallelujah. Hiyo ni ya watu 15. Nataka haleluya ambayo iko serious. Pale nyuma mnanisikia kabisa mwisho? Mnanisikia? Can you shout hallelujah? Ninaomba watu wote wakae. Amen. Unajua nisiposema mapema kwamba mke wangu yuko hapa na vile wengine siwajui, sijui kutaendaje. Wacha kuna kazi Malikia atafanya, lakini nimlete tu atusalimie jamani. Hallelujah. Amen, amen, amen. This is my only wife. Kuna mahali mimi na Mungu tunafanana. Mungu alikuwa na mtoto mmoja wakati fulani anaitwa Yesu. As God had his only begotten son, I have only my begotten wife. Na kupitia kwa Yesu tumefanyika taifa kubwa la watu wanaompenda Yesu. Na mimi kupitia kwa huyu Malikia nimefanyika baba, nina watoto 4. Powerful. Hallelujah. Kuna kazi mke wangu atafanya, lakini nimemleta mapema ndio nibadilishe prayer item ya wengine wenu. Unaweza kuja, kuna mtu hapo anasema baba kwa jina la Yesu leo stoki. Hapana, ni wangu na mimi ni wake. Wacha atusalimie. Hallelujah. 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 Hallelujah tena. Mnaona vizuri sana kutoka hapa juu. Hebu jipigieni makofi. Hallelujah. Kwanza kabisa namshukuru Mungu. Umbali huu enyewe ni Ebeneza, ni Mungu. Hallelujah. Kwa sababu kuna wakati nitakuja nifanye mambo ambayo nafaa kufanya. Kwa wakati huu nawakaribisha kila mmoja, mkubwa, mdogo, watoto, wazee, vijana, kila mmoja. Karibuni. Welcome to Gospel Embassy Chapel. We worship God and He has been very good to us. Hallelujah. Na wakaribisha waheshimiwa wetu. Jua saa zingine tunafika tukiingia huku kunakuwa na kulewa kwa Roho Mtakatifu. Mora kuminga tumaitinga no mora. We are aware you are here. Na intu etu ombetinga imwacha go saasima. Nechukua mwacha go sama. Sari kura bacha go sabo mai. Bacha go saasima. So clap for them for coming to worship God with us. Hallelujah. Tunawakaribisha nyote. At the appointed time you'll be given chance to speak. Tunawakaribisha wageni wetu kutoka Uganda. Hebu muwapigie makofi. Where are you? Hallelujah. Tunawakaribisha wageni wetu kutoka Tanzania. Hebu wapigieni makofi. Tunawakaribisha wageni wetu kutoka DRC Congo. Wapigieni makofi. Wengine ndio hawa hapa. Tunawakaribisha pia wageni wetu kutoka Burundi. Wapigieni makofi. Tuko na wageni pia kutoka Rwanda. Wapigie makofi. Alafu tuko na county 46. Wageni wote kutoka county 46 za Kenya. Wapigieni makofi. And you the host county 47. County number 45. We are the 47th county minus the 46. County number 45. Watu kutoka Kisii County, jipigieni makofi. Shangilia. Nyanya yangu alikuwa anasema wageni wanakaribishwa vizuri.
So tuwakaribishe vizuri kwa shangwe na nderemo na vigelegele. We have really prayed for peace, and that is what we are still praying today, for peace. Even as our leaders are gunning up ready to get elected, we are still praying for peace. Yule atachukua ndiye, yule ambaye atachukua bado ndiye. Si ndio? We are still in the same country, and we thank God because he has been faithful. I want to welcome you once again. Celebrate the Lord for his goodness. Hallelujah. Mbarikiwe sana. Mke wangu ananiuliza hivyo ndio wanani appreciate. If Amen. 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 Hallelujah. Can I request you to sit down, please? Please sit down. Kuna mtu mmoja ameniuliza swali. Ameniuliza kwa nini uliwekea wachungaji carpet hukuwekea waheshimiwa. Let me now explain. Waheshimiwa, hata kama mke wangu amesema, ukweli ni kwamba they have a few days and they must be up running everywhere. So ukiweka carpet huko wakidisappear itakuwa hanging. So one thing I know, hao waheshimiwa mimi ninawaombea sana wapate mafuta ya gari tu, because they are running up and down. Nakumbuka wakati wa kwanza nikiingia kwenye campaign 2007, things were tough in those days when we were young men, but I thank God we are aging now. Yes, we are aging. 2007 tukizunguka, nafikiri Mheshimiwa Apoko was a young man, but tukizunguka na Mheshimiwa Monda for the campaigns. Those of you who know Honorable Monda, how many of you know Honorable Monda? He has been here with us from day one as we started the church. He has been with us. And I remember how it was. Wakati mwingine unaweza kulemewa mafuta, lakini ukiwa mheshimiwa utaomba nani? Utajifanya uko nayo, ni kusimama umesimama ufanye campaign. Mungu atusaidie sana na asaidie waheshimiwa wetu, na zaidi ya mambo yote kwamba Kisii County iendelee kuwa na amani. Sasa waheshimiwa wetu wameniomba na nimekubali kwamba niwape nafasi kidogo wawasalimie. Wale watakaoondoka wataondoka. Asante kwa kupiga makofi, ni kama Yesu alikutuma. Kuna wachache nitaruhusu waondoke, lakini naamini wengine watapaki. Niruhusu nilete wawili, baadaye nitamuita Apostle Nyabuto. Haleluya. Ndiye atawatambulisha waheshimiwa wengine wawili ambao ni marafiki zake sana. Najua Mheshimiwa Apoko ni rafiki yangu sana, lakini Nyabuto anakaa kwa kijiji chake. Kwa hiyo siwezi kutingwe tanganania. Tingo mayangi moko bunarogoro. So later I will ask Apostle Nyabuto awatambulishe wengine, lakini niruhusu tu niwatambulishe wawili ambao pia they are my relatives, wawasalimie. Wao watakaa hapa, wakiondoka tutaonana. Abuna abantu banga. Abuna abantu banga, wakiondoka tutaonana. Niruhusu nikutusalimia tu kwa sababu muda nao unakimbia. Tulitegemea kwanza saa 4 lakini hatukufanikiwa. Nitaanza na ndugu yangu mkubwa ambaye ni Mheshimiwa Governor Peter Ondieki kutoka county ya Nyamira. Chapo raundi aliniambia aingie kwa hiyo maneno, anataka tufanye injili. Is my elder brother from home. Amen. Amen. So vile ndugu yanga mdogo amesema, wakati huu mimi sisimami kitu chochote. Kwanza nilikuwa nasimama hapo mbeleni tukingangana kutafuta
kiti ya gavana na mheshimiwa late Nyagarama huko Nyamira. Huyu ni mdogo yangu. Mimi nikisema ni kakake, ni kwamba wakati ule Kenya ikapata uhuru, mnajua Wakisii tuna ile sherehe ya kutahiri. Ni kutahiri kwa nyumba ya baba yake. Wakati mama yake alikuja, tukahama hiyo nyumba, tukaachia mama yake nyumba. Sasa akisema ni kakake, bagatigera mama saiganyu ameruo abantu twarura tambe. So asante sana. Sasa ndugu yake akiwa na sherehe, si kukutana tu kwa wakati wa kuoa matanga, lakini wakati aliniita ana sherehe, kama jamii tuliona ni kwamba tukuje kusherehekea na ninyi. Thank you very much. Amen. Mpigie makofi. Is my elder brother kutoka nyumbani, Mheshimiwa Peter Ondieki. Na nimlete mwingine, Mheshimiwa Kenny Omanga. Au mimi nataka wakae hapa. Bande bia sibago na kutoka. Mheshimiwa Kenny, Senator Ken Omanga. Yule mheshimiwa amekaa ni kutoka upande wa baba yangu, na Mheshimiwa Kenny ni kutoka upande wa mama yangu. Ya mama yake is our eldest sister kutoka kwa familia ya mama yangu. Mheshimiwa, karibu. Ono moiguone. Bia mono mame. Church, I greet you in the name of God. And I greet you once again in the name of God. Now it can only be God that today He has brought to you your governor. And it can only be today that God has brought to you the senator to oversight the governor. That is what the Constitution of Kenya says. It is separation of powers. You elect the governor of choice, and you elect for him the senator to oversight his work. You elect for him the senator to bring the money for the governor to do his work. You elect for him the senator who brings for the governor the law to enable him expand your county. It can only be God that has brought this day to us today. I am unable to say how it happened, but it has happened. It is the power of God. But before I finish, I must ask all of you of this county, when you vote, remember your governor and remember your senator, Dr. John Kennedy Omanga, on a KANU ticket. For those of you who are out and do not vote, it is your prayer that is so important that will see us through to the 9th of August. In February this year, I came for an event here. Namukaniambia, there will be this event here today. And 5 months we have come, and God has brought us, given us life, given us health, and we can only thank Him. Omuraka, and we seek your prayers, as all of us as politicians. So sabere, biamono sana. Amen. Please allow me now to welcome the man of God, Apostle Rogers Nyabuto, from the Holy Synagogue, Kiogoro. Hiyo ni makofi ya mfungwa aliyefunguliwa ama? Amen. Amen. Apostle Nyabuto has always celebrated with us. Gante beseke kusika bantu baminto tuarure nerare sana. Na nashukuru Mungu. Siku moja Apostle Nyabuto Thank you. He lost his mother.
And I went there preaching. Baada ya kumaliza matanga, as I was on my way coming, I received some money in my phone from a number I did not know. Nikampigia nikamuuliza, wewe ndio umenitumia pesa, because I don't receive any money from anybody except my wife. Apostle akaniambia, hapana, hiyo ni mafuta umetumiwa na rafiki yangu, alikuwa online, atakwambia. But yesterday, as I invited him to come, akaniambia, I will also come with my friends. Nitakuruhusu, Apostle. Hii ndio gospel embassy. Tuko na wageni wetu wachache, lakini majority of these people leo hatukuwa kanisani, tulikuwa tukuja hapa. Na umekuwa ukituombea, umekuwa ukicha kanisani mwetu severally. Leo nataka tu nikuruhusu usalimie hawa watu wa Mungu, kisha watambulisha wale marafiki wawili ambao ulikuja na wao. Na simu taweka mikono yenu pamoja. Kwani wengine mikono yenu mkiweka pamoja haitoi sauti? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama unampenda Yesu, sema mimi ni wa mbinguni. Hallelujah. I want to pass my greetings to the great and honorable members of the Great Commission of Gospel Embassy. May God bless you in the name of Jesus. I want also to celebrate my great friend, my great friend, a man that I also myself, I follow him and I copy what I can copy in the name of Jesus. Hallelujah, Gospel Embassy. You are blessed in the name of Jesus. You are blessed in Jesus' name. Hallelujah. Your Excellency, the incoming governor of the great county of Kisii, the great team that you came with, the Honorable Apoko, and any other political leader that is here, I salute you in the name of Jesus. I don't want to take much of the time because we understand we have a busy program. We are launching the TV and we are celebrating 8 years as Gospel Embassy. Hallelujah. So all we can ask, sir, is that you permit your God that as we go with this grace in the name of Jesus. Hallelujah. I just want to quickly ask Bishop Paul Mumanyi, my brother Julius, we just wave because we don't have time. Just wave to the congregation. God bless you. I want to invite you now, Your Excellency, the incoming governor of this county, His Excellency Simbarati, to come and say hello. And we can celebrate better in the name of Jesus. Your Excellency, I'm sorry, I think I bleached protocol. I should have brought my brother. Apoko, kindly permit me to request you to hold as my precious brother Apoko is a friend of mine. Yeye ndiye MCA wangu, sitaki kwenda kupigwa huko. Honorable Apoko, you are most welcome in the name of Jesus. Lakini nilikuwa nataka wa nyumbani tubaki, lakini wacha kukue hivyo kwa jina la Yesu. Asante sana Pastor. And you know, Pastor Murua Bebita, huyo pastor anatoka kwangu. Na huku sema upatia. Okay. Wasafiri wa mbinguni ya mchambo. And also you should believe I'm one of you.
But I want to apologize before Pastor Muruabe and Reverend Roches, kwa sababu hii kanisa imekaa hapa for the last 8 years. Only that the last time I was with you, wakati tulikuwa huko County Hall. Lakini vile uliingia hapa sijakuja, naomba msamaha. But I want to promise that at one given time I will be there. Kwa majina mimi naitwa Samuel Apoko. Kuanzia Jumapili mpaka chana mimi ni MCA wa Kiogoro Ward serving the second term. Lakini leo I'm an Advent ambaye anachua 28 fundamental beliefs of the Seventh Day Adventists. Na ninaamini ya kwamba through the grace of God na mimi nitapatikana huko mbinguni. Bono inua bana banyasaye na mundi kire timu ametega tatoge tigore nsembiyera abegaki. Ninkoga netyo monene igo inde ne vive mbwate okobokondae erio nyare korora vota votambe ninkoga netyo monene vota votambe omotoria ondende. Kwa hivyo leo ama mimi sio mwimbaji, kwa nini amuku nipigia makofi ama sijafanya kitu? Na mimi nikimaliza hii kazi, Your Excellency Paul Simbarat, na wewe ukimaliza sisi tutakuwa wanakwaya, mmoja atakuwa na mmoja atakuwa mhubiri. Kwa sababu ukimaliza kazi sasa utaenda wapi kama hujakufa? Si utasaidia akina Pastor Muruabe and Reverend Rochas. Si ni hivyo? And finally, because I want to live and I want to plead with you, Pastor Peter, because nakimbia kambi ingine inaendelea. I only came because of your invitation. But I want to promise you, in God's will, I will be with you until the end. And finally, you allow me to lead one first, then in the end. And you allow me to lead it in Ekegusi. Eketabu kia Isaiah. Isaiah nemo evungo nane. Gegote wanga nkaiwa omone no koboria. Ningongo toma. Ningora abo motomo ito. Ngairane ningateba nonda ntome. Ono ni mwigwete abantu banyali bali chaje nga nonda ntome gaki. And sing with me this stanza, then I sit it down. Iwa eriogi ria yeso rikora ingeria iga ningo bwanjire kogenda porema mogondo ye votambe korangeriare ngeria ya ye ne ningo bwanjire ateve na onda igantoma akintoma serie tara Yesu omorembo tatu tigara. Hallelujah. Pigia Bwana Yesu makofi in the name of Jesus. God is good and all the time. Nataka nichukue nafasi hii kwanza nishukuru pastor na ile timu ambayo ilikuwa imenialika hapa nije
leo kusherehekea miaka 8. Ya kanisa hili. Mnisamehe, mtasikia sauti yangu iko ngumu kidogo kwa sababu ya kampeni hizi. Kwa hivyo mtanisamea kidogo. Kwa hivyo nataka kusema kwamba nimekuja kusherehekea pamoja na nyinyi. Bwana Mungu amewaleta umbali huu. Pastor Murwabe, asante sana. Ndugu yangu Rogers, asante. Nilikuwa kanisani mwako wiki iliyopita. Mimi naitwa Simbarat. Na mimi ni mbunge wa eneo la wakilishi la Dagoretti Kaskazini kule mjini Nairobi. Lakini Roho wa Mungu ameniita. Akaniuliza nikutume uende wakilishe watu wa kwangu nyumbani. Na nimekuja kwenu sasa. Kwa hivyo nataka niulize tu kabla sijaongea. Mnakubali nije kwa kutumwa kwa mkono wa Mungu? Mko tayari? Asante. Niko na furaha kwamba nimekuja leo kanisani, lakini nataka kuleta apologies za wenzangu, Mheshimiwa Deputy Governor wangu, Mheshimiwa Dr. Robert Monda, ambaye amekwenda kambi kule. Tulikuwa wengi, mimi, Mumaima, Donya Toto, wote hao wamekwenda katika makanisa mbali. Wakaniambia ni wakilishe. Mmepokea salamu zao? Ningekuja na bibi yangu. Akaniambia yuko njiani. Sijui kama atanipata nikiendelea, atawasalimia akija. Nami niko na bibi mmoja. Na ninampenda. Pastor Murwabe, niko na watoto 4 kama wewe. Nimeona kwa mitandao wakisema, huyo bibi lazima akoe pipi wa pili. Mimi sijaio oa, sina bibi mwingine. Bibi ni naye ni mmoja, na kama kuna mwingine yuko kule, akuje atoke mbele aseme kama yupo. Unajua kule kwa social media wataweza kupea bibi 10. Lakini mimi niko na mke mmoja ambaye napenda sana. Shida iliyopo ni kwamba watu wanauliza, mbona ulienda ukaoa huko? Hata kama ningeoa kutoka kwa kila familia kweli hapa. Wacha niulize hike gusi. Kakino wana nkonyo mana ngikeromoji. Nimeona wengi wakiongea mambo mengi. Leo ni sherehe kubwa. Na we are launching the TV. Tukiendelea kulaunch TV leo, nataka niongee haya kwa sababu ya TV. TV hii ningeomba kwamba ikuwe kielelezo muhimu katika jamii. Kwa sababu TV hii ningeomba kwamba isiwe kama zile TV zingine, which is not objective. It becomes a tool of propaganda, especially a TV for the church. It has to be part of the society changing tool. Lazima iwe kwamba TV hii italeta watu wengi kanisani, waokoke,
waokoke ndiposa twende mbinguni. Nilikuwa najiuliza kama injili ingekuwa inahubiriwa vile wanasiasa tunapiga siasa, Yesu angekuwa amerudi. Mimi Simba nitoe magari yangu ya campaign, Apoko, Ken, zote zianze kufanya injili, Yesu si angekuwa amerudi? Lakini tunaomba kwamba siku moja tutafika huko. Injili wakati itahubiriwa kila pembe ya dunia, ndiposa Yesu arudi. Kwa hivyo wale ambao watasimamia kituo cha TV, na waomba nyote, tafadhalini, na Pastor Murwabe, nataka nikuombe katika serikali yangu ambayo itaingia tarehe 9, nitaomba kwamba TV hiyo iwe kielelezo kuhakikisha kwamba ina deal na mambo ya kumulika wezi ambao watakuwa katika kaunti ya Kisii. Kupitia TV na vyombo vya habari tutamaliza wizi. Kupitia TV tutaambia ulimwengu kwamba mali yao inaibiwa, na mimi niko tayari nitapokuwa gavana wenu nisijifiche ndani ya blanketi, nitoke nimlikwe na TV na redio, ndiposa tuwajibike kwa kasi ambayo tumepewa na wananchi. Ken ameniambia, Chacha kuja. Ken ameniambia Pastor Murwabe aliishi katika streets. Maisha ni magumu, na haya maisha tumeyapitia. Maisha haya tumeyapitia, na kitu kizuri, kizungu kinasema kwamba for you to get a goal it must undergo great pressure. For you to get a person of this type, you must have undergone great pressure. For me today to be Simba, to be what I am today, I've undergone great pressure in life. I believe in one principle of economics, because indeed I went to school. And one of the topics or the subjects I learned is economics. In economics, iko na sheria moja inasema, for a human being to give positive results, pain must be inflicted in them. For us to come to church is because also we have the pain of going to heaven and the pain of sin, which we must defeat by all ways through the prayer of God. Juzi usiku nasikia badala watu kuja kanisani kama hapa, walienda kufanya matambiko kule Eskim Ebingwanzo. Pastor, tunaomba maombi yako. Nasikia katika hayo maombi ama hayo matambiko walikuwa nafanya ameke Mwanzo, walikuwa nasema walikuwa na mtu mmoja kutoka Nigeria na mwingine Mkarasinga. Wao tebanga ekerwa itirichi ngondi. Wako itira amanyiga ngangisimba, simba tabasa koboka amagandi amubwate. Nataka niwaambie mbele hawa wanahabari, mimi naamini katika Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo inatulinda. Hakuna wakati nguvu za giza tashinda sisi. Yesu yuko pamoja na sisi. Tumesimama katika mlango wa kwenda mbinguni, na hii vita tumepigana. Naomba kwamba mtukumbuke katika maombi. Mimi nimekuja kuuliza maombi yenu kama kanisa.
kando na kura, naomba kwamba tuiombee nchi yetu pia. Tumwombee, na mimi sitaki kuona haya. Nataka nimwombee rais wangu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ambaye atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya wa 5. Tafadhali mtupe kura yenu. Mwisho, pastor, leo hata ni mzuri, ndugu yangu Apoko anajua hatutoangi hata sadaka, lakini sadaka tunatoa polepole, mtu asione. Lakini pastor, nataka promise, baada ya tarehe 9 wewe nitakufungulia stadium hapo. Ndio nataka niseme injili ya Bwana lazima ihubiriwe. Na stadium hii na promise kwamba nitafungua, wewe ukuje tufanye maombi hapo, tuombee county hii. Na nitaita mabishop, mareverend wote kuja. Kuna dhambi ambayo iko hapa, na hii dhambi lazima iombewe na ikemewe. Na nitaomba kwamba siku hiyo tuombe, tufunge, tuhakikishe kwamba tumeombea akaunti yetu namba 045. Nataka ni wa promise kwamba tunataka tuone vile tutasaidia vijana ambao wana kazi, kuhakikisha tumeinua viwanda vyetu vya kahawa ambavyo viko 28. Avocado yetu, ndizi yetu, hata miwa yetu kule South Mugrange. Mungu akipenda, mwisho, najua kwamba wakati umeenda, nimegeuka kuwa mhubiri, mnisamee, ni vile tu Roho Mtakatifu ameniingia kidogo. Amen. 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 Wacha niombe, tuimbe wimbo bibi yangu amefika nimemuona. Waja hadi. Kuna wimbo anapenda sana, niliona uliimbwa hapa. Na I say kwamba niko na bibi mmoja na ndio huyu, na ninampenda, hakuna mwingine. Wacha wasalimie. Abantu bane asay biamone naende masase asege tunwa masase aninyangsia agobara ebirubo asobori sobuya korende romoborabu boromo yoneibe omorena ome omata. Mbiamono ancora qua kwambo kasimba. Mbiamono ne asaba sisini. Pastor, ulikuwa unajivuna kwamba uko na watoto 4, niko na watoto 4 kama wewe. Kwa hivyo sisi na pastor, dakika moja tu kabla sijaomba, kuja tu tafadhali. Mtumishi kuja tu kidogo. Kabla basta hajatuombea, wacha niulize, tukiwekwa pamoja katika miaka yetu na ile nguvu iko ndani yetu, si tutamaliza injili ya Bwana? Na pia si tutamaliza siasa yetu ikuwe nzuri? Pastor, naomba utuombee, na yule ambao utaweza convince hapa kutupigia kura, tafadhali fanya hivyo.
Hilo ndio ombi langu. Asante na Mungu awabariki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi tunamshukuru Mungu. Your Excellency, tutaendelea kukuombea na timu yako. Tutaombea mheshimiwa wangu Apoko, mheshimiwa Ken na wengine, ila tutasema ni kwamba let the will of God be done. Hao His Excellency amesema watu walifanya matambiko, wakafanya ile walifanya. That should not scare you. You have God and the people. Wow, wako na hiyo yao, imeshindwa kwa jina la Yesu Kristo. God bless you, Gospel Embassy, the friends and the supporters of Gospel Embassy TV. May God bless you, and I pray God's grace upon your life in the name of Jesus. If you believed it, you shout amen. God bless you. Pigia mtu wa Mungu makofi mazuri. Amen. Please kindly allow me kabla muondoke, iwapo mtaondoka. Tunataka kujaribu mkae, but we are working to see that you don't go. So the same Holy Spirit you say alikuingia, utafika huko tena atakurudisha. Utasema this is the place I should be. Amen. Tafadhali, kwa maana najua mzee wa Choki anapenda sana timu yenu. Every time from 2013. Unajua anniversary inakuanga na siasa kidogo, si mnajua? Kwa hiyo usiseme mbona hatujaanza kuponywa, mtapona tu kwa jina la Yesu. Maybe kama hujapona uchi mahali uko, hebu jisikie ngakiwe dole. Kantoka ndika kubwate tandos. Kachira serietari ya Yesu. Amen. Just one word. Mzee wa Choki, we have been together for a long time. Wakati kanisa tulikuwa tu wazee watatu. We were only 3 men in the church. Na yes please, you. Sisi kanisa atutumii sanitizer, tuko sanitized. So is a good friend. You can say one word for man of God, Your Excellency, Honorable Peter Simbarati, your spouse, Honorable Apoko, and all the political class, na nyinyi nyote ambao mko hapa, mjambo. Hallelujah. Hallelujah tena. Praise God. Vile man of God amesema, mimi naitwa Wilkins Ochoki Mogaka. Kwa mchana ile siku ingine mimi huwa wakili, and Honorable Simba, you are senator. Onyonka is my very good friend and client. Though I know Ken from KTDA, we are happy that you've come to worship with us. Let me first of all thank God for this great opportunity of celebrating the 8th anniversary of Gospel Embassy. Mlisikia Benzila na Apoko akisema watu walikuwa wanaenda county hall, municipal hall. As at that time, if someone had told me that in 8 years we'll have such a tent, we'll have Honorable Simba with us and everyone else, singeimagine that ingewezekana. It's a God's miracle for which we need to praise the God na tushukuru kabisa. I pray that God gives me life, sababu siku hizi uhai umekuwa vile umekuwa, gives me life that I may witness the silver, pastor, and even golden jubilee of this church, because I know big things are going to come. And man of God, you haven't told people that ukianza pale kukiwa na watu wachache, this was one of your dreams, that you'll have as many people as have come today in a big tent like you've come. Kwa hivyo Mungu saa zingine
hufanya miujiza yake. Na man of God umesema tulikuwa watatu, or very few of us. Amongst those of us that have lasted this long, naweza sema kwamba baraka za Mungu zimetufuata. Siambii mtu kwamba lazima ukue hapa, sababu Mungu ni mmoja ambaye tunaomba kila kanisa. Lakini those of us that have been loyal to God, because the God is one that we pray to. Na nikimaliza, this sijui man of God, unajua hii microphone? Yeah. This guy is not only talented, he is loyal to God. Na inde balibande into balitobuate little faith. He has faith that can move mountains. Onye kimomigwe thinking whatever. Ubarikiwe sana. Kwa wale wote ambao umekuja, muendelee kubarikiwa. Mchebuna Pastor Teva Simba, mchenonde gabwa sole Your Excellency Simba, na otole timwe yemo, ngo basabira tole, tigatorole wili ya Nyasaye, because injena una sabeire babe miaka yonspi. Bago chibatu ibera chikura. Igotole ende, mto iberi chikura na inde. Otherwise, blessings to everyone, and I'm so happy. Mogo ogete. Kabisa kabisa. I'm also so happy. This is a miracle. Momanya se pastor ule. Momanye ni Mungu ni wa ukweli. Thank you so much, man of God, for this opportunity. And if Honorable Simba, you don't mind, allow me come and greet you kindly. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. I know that you are about to leave, but allow me. Thank you, Wakiri. Wakiri was also very young that time, but I thank God you have also increased like me. Thank you. Tulikuwa tunakazana kweli kweli, and we thank God for your life. We are very happy for your life, and may God bless you. Mimi ni kitu kimoja tu kinanikuza kwa Mheshimiwa Simba Arati, ile kujengea wale akina mama nyumba. Mimi sina mambo mengine. That is the only thing. Mimi hayo mengine ya stadium, mnajua tulifukuzwa wakati mmoja, na umesikia amesema tutarudi. Hata sisi tutarudi, sisi tutanunua stadium tujenge. But ile kitu nimeona, by the way, what I'm also doing, hata kuna mama mmoja alikuja kanisani akaniambia, pastor nijengee nyumba. Nikamuuliza, kwani wewe Simba hajafika kwako? Alafu huyo mama akaniambia, ni mama wa kanisa hapa, sijui kama yuko hapa leo. Akaniambia, ameinua mkono yuko pale. I wanted to build for a house. Lakini akaniambia, pastor hata usisumbuke, Mheshimiwa Simba sasa amejenga. And I just kama umewahi lala kwa street, uwezi celebrate anniversary na watu wakinyeshewa. It can never happen. It can never happen. Many of you, when we talk about sleeping in the street, mnaona kama ni story ya kuwatia moyo. Never. It's real. Mama hule alipokuja kwangu akilia, nikamuuliza, "Eseke gusi. Na wewe Mheshimiwa Simba, weka watu kila mahali wajue. Sasa mmontara bwatie nyumba, na bongo runge na yego korunge. Nyumba ya era." So that's what we want. Tafadhali, I wanted Apostle Tendo to come and pray for these leaders. Because for him, he is not biased. Sikia Mheshimiwa Wakili Ochoki amesema amekuwa akiombea baba all these years. Hiyo ni ukweli. Nakumbuka one time we left the mountain, na Mungu akaniambia kwamba wakati huo Mungu akaniambia nani anaenda kuchukua kura. Wakati huo ilikuwa 2013. Nilikuja nikatangaza kanisani, watu waliniacha sana kanisani, nikafikiri nimepaki peke yangu. Ndio nilikuja kurealize watu wanapenda baba. I didn't know. Mimi nilifikiri ni mambo ya mbinguni tu unaleta. Nikiongea haya ninajua kwamba tuko hewani kwa television kama 3 ama 5. And but I have never feared, I've never been afraid to bring what God wants. I believe in young people strongly. Not because I hate old people,
But because the Bible says young people shall receive visions and old people shall dream dreams. That means ukitaka mtu wa kukuongoza mchana, tembea na mtu mdogo. Na mtu wa kukusaidia usiku kuota, tembea na mzee. It's a very simple thing. Do you need a prophetic interpretation? It's a very simple thing. Si ni kweli? And wakati ule nilileta tangazo, watu waliniacha kanisani, but I am happy that we have never been disappointed. Na juzi tu ndio nilikuwa ninahubiri kanisani, nikajaribu kutaja jina la Simba Arati, ichapo kwa uzuri. Nikaambia watu, wacha na mimi niwasaidie kabla Simba Arati hajaleta. Nikaona watu wanafurahi sana. Sasa nikashindwa ngaimukume na nabanda. Watu wanapenda Simba Arati sana. Sana sana. Na mimi mheshimiwa Simba Arati, japo hajaniomba kura, lakini ameniambia ni waombe. Mumsaidie. Najua kuna siku hata mimi atanitembelea niombe kura. Lakini many of you have heard him say that. Please give him your support. Give our leaders your support. As I want Apostle to pray. Please Apostle, please sit. Can you please allow me to malizana na hii kipindi ya wanasiasa tuende mambo mengine? Na kimwaita babu winga. Muumira barogi. Itababu ya. Simba Arati ga ko mnyokio bokurumi na njiti ngo mnyokio barogi. Mangana hapo tuko konyara. Mimi siwezi kupigana na ufisadi, sina hiyo capacity, lakini ufisadi na uchawi, they contribute greatly to our poverty levels. Wewe Mungu akikusaidia, pambana na hiyo ufisadi kabisa. Na mimi hapa, mkilala usiku niko job. Pigia Yesu makofi. Ni kama hamjanisikia, hata leo kabla tutoke hapa, kuna wachawi watasema kwa jina la Yesu. That's my area. Tigangole kelima nyende. Na kelinda angeirie. Na bagaka babaicha bakore keliba manyete. No mugako joki aba wakirishe kotini. Obuyambo linga ichiko ndio lyabarogi bona bari babwatire sobo kurumi na boko batetea. Lakini umuntu watire sobo rogi ntori kumutikalia. There's no law. Hallelujah. I told my people we kill the witches constitutionally. There's no law against it. Because you will not have evidence. We thank God for that. Please, if you still have a chair, you can sit. Kuna wageni wengine wamekuja. Ninaelewa we have people from Uganda who don't understand Kiswahili, but they are our in-laws. Please, can they just say their name and what they need as we allow them to go to other places? Now, where you go, where they require money, kindly give them money. If you are. But for us, we are okay. We are okay. The only thing ni hii launch tunafanya, maybe kama ndiyo mtu unaweza sema, hii TV vile tunalipa, unaweza tulipia miezi 6 ama miezi 5, that will be so good. Na hata nilikuwa nimeambiwa mheshimiwa Simba, hawaruhusiwi kutoa pesa na kulipa miezi. Wewe uliniita hapa, wacha na mimi nikuite na kulipa miezi. You can do, this is 8th anniversary. Unaweza tulipia miezi 8. 8th anniversary. What do you think? Unajua ukitoa maski ndio unaona kama umesmile ama hiyo kitu imekukasirisha. Hiyo umekubali? Hata Apostle Rogers alikuwa ameniambia kwamba hiyo ndio unataka. So aliniambia ati you will do it. Mheshimiwa Simba Arati, hii TV hiyo ndio launch sasa. Kama hujajua launch, ametulipia miezi 8 uko pang. Yani mnapiga makofi vibaya. It's amen. Amen. Please allow me, you can proceed it now. Allow me request all other leaders. Machina mengine hajafika, but I was able to see our women rep
Madam Fontina. I was able to see hey, my friend Mheshimiwa Monda is here. What can we do? Hey. Amen. Amen. Please get my place to sit. Please allow me request all the other leaders that have not received your names. Kindly mtakuja mtusalimie tutoke kwa hiyo kipindi. We want to do another thing. Wape makofi waheshimiwa wetu wanapokuja. Please, please, please. Baba mbiole. Vijana boroma kwa. Eda bonde bia. Okay, amen. 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 Karibu sana. Amen. Amen. Karibu sana. Sorry please, wale mnatuletea majina mtatupatia majina ya waheshimiwa wetu watajitambulisha. Yule nimeona kwa umbali ni Mheshimiwa Mogire ambaye ni Pastor Kennedy Mogire. Watusalimie tu ili tuweze kwenda kwa programu nyingine. Haleluya. Wapenzi wa Mungu, haleluya. Asante sana. Niko na furaha tele kumuona hasara mwenzangu akionekana akimetameta hivi. Haleluya. Pia nimefurahia kumuona rafiki yangu Pastor Rogers. Where are you? I'm happy to see you serving the Lord. Asante sana. Huyu mama anaitwa Fontina Ngare kutoka Mosocho Bogisero. Huyu mama amekuja hapa leo ili nishiriki na nyinyi pia nifurahie the 8th anniversary. Pili, nimekuja kwa maombi. Nimekuja muniombee, natafuta kiti cha women rep Kisii County. Kuna yale mengi tunapitia kama wamama. Sana sana pia machambazi walikuja kwangu. This is the second time they have come, kwa hivyo nawaambia muniombee. Pia nianzie kuomba Pastor Muruabe kura yao ingatata. Naende onsabera abakristo bao asienge njonde na inwe na abasabire kure iyo moche monge. Bono rende eri aneria kabere ngochikoboria. Mokora ntema na inche. Inche no mongi na bwechi ntakana na baburaka na bali batali kwenyara. Kwa hivyo mkinipea hiyo kura tutaungana na pasta. Najua ile kazi mingi anafanya kusaidia watu wetu wale wa chini kabisa, ili awe mmoja wa wale ambao tutashirikiana kwa hiyo ofisi tusaidie wale hawajiwezi. Asante sana, Mungu awabariki na muendelee kunena munenepe na jina la Bwana. Amen. We receive the prophecy. Chama yangu ni Amani National Congress. Chama ambayo mkubwa wetu ni Musalia Mudavadi na president wetu ni hasara mwenyewe William Samoei Ruto. Thank you. Asante sana. Ineta biembe. God is good and all the time. Pastor Muruabe, wewe umekuwa rafiki yangu for some time, lakini leo nimekuja kwako siku ya leo. Tuliongea naye jana. Tangu ulikuwa na aso hapa town, tunajuana siku zote. I've never come to a church, but today I've come. Mimi kwa majina naitwa Bob Kiboma Moindi. Mimi natafuta kiti ya Central Ward hapa, na party yangu na Amani National Congress. I'm requesting Mheshimiwa Shimbarati, wakati utakuja kuomba pale stadium, by that time nitakuwa ndio kiongozi wa Central Ward hapa. So tutashirikiana na wewe pamoja, tufanye kazi pamoja. Rais wangu ni Asra Nation. Amen. Thank you. Mbarikiwe na muendelee kutuombea kila wakati. Asanteni. Thank you. Thank you. Kumbe hii kanisa iko na watu wote. Wakili umesikia? Kuna watu wa baba, kuna watu wa papa na mama, kuna watu wa asela. Kumbe mko na hiyo maneno.
Sio huko kanisani tu mnasema Yesu asifiwe, huko nje mnajipanga. Hiyo ni juu yenu. Baba tukaendelea. Tako kumelia bantale. Hamjambo kanisa. Nikisema ninaweza bila nguvu zako, najidanganya mimi, nasema uongo. Nikisema ninaweza bila nguvu zako, najidanganya mimi, nasema uongo. Siwezi bila wewe Yesu, sina mwingine kama wewe. You know, once again, good afternoon church. Mimi naitwa Gertruda Nyatichi Mogoi. Wale wakina mama yangu wako ndoka Gertruda Nyatichi Mogoi. I come from Bomachoge, Borabu. I am also UPA Esaiga Yomogusi candidate for women representative Kisii County. And today, I just want to thank God for this opportunity, because it's Him that He has brought me this far. When you hear of some forces working against you and you happen to overcome, it's not you, it's God. And we need to thank and give Him all the glory, because He deserves it. So, I just don't want to say much. We understand the season, and that is the reason why I'm here. I'm asking, and with a lot of humility, I need your support, so that I can also be able to exercise my managerial skills and all that I've experienced, so that I can be able to deliver to the people of Kisii County. Youths, widows, even people living with AIDS and HIV, because these are sisters, brothers, fathers, uncles, and everyone. People living with disabilities, the marginalized groups. I just want to ask you humbly, kindly, I don't have much to offer, but I can offer my services and the best services to the people of Kisii County. With a lot of humility, when I'm standing right here on this altar, and may God be my witness, and may He guide you in a special way. As you consider my brother Simba, I started his camp. I like him, and I'll always support him. Kindly give us also this opportunity. You can see what we can do. And the presence of the Almighty God, I promise that we'll be able to work together, and you will be happy with the services that we're going to deliver. And may the Holy Spirit guide you. And may God be my witness as He sees me through. And I'll serve Him to His glory. In Jesus' name. Thank you. Malkia Gertrude, thank you. Hallelujah church. Gertrude obeiro mo pastor, obeiro mo kongwake. Ono tigangira nembe buna musyo mulisia. I am part of the story of this gospel embassy. For those of you who don't know, Moruabe is like my young brother. Tulikuwa shuleni pamoja, and hii tulianza pamoja. Na kuna kitu nilimwambia among the friends I was with in school, and he really followed it. Nikamwambia mawazo ikifunguka. That was my prophecy. That's how I do my prophecy. Utafanya mengi. My brother, I congratulate you and I'm proud of you. We used to stay in one house. And you can see how far he's gone.
Equally, I know Brother Arati, Brother Paul Simba Arati. Yeye nilienda kwake 2017, actually 2018. Nikamwambia, Simba, come to Kisii and be our governor. Remember, waja kidogo, remember tulikuwa tumefanya uchaguzi 2017. So I was pushing him in 2018. Come to Kisii according to my vision. Yale maono Mungu amenipa, you will make a good governor and you will be accepted across. He could not understand it, but you can see it now. Sasa mimi sina kanisa, utakuja kuchangia na tutashirikiana kusaidia watu wetu. Nasimama kiti cha MCA Kisii Central Ward. And I know how much we can do to help our people. I'm confident of Paul Simba Arati, his deputy governor, Dr. Monda, his brother Senator Onyonka, and Doris Donya Toto. That is our team. Now, as a pastor, what am I doing in politics? Those are questions that I need to answer. Or that's a question I need to answer. In the book of Genesis, when there was going to be hunger in Egypt, and the Israelites were equally going to suffer, God appointed Joseph. He was taken to Egypt in a very unceremonial way. But eventually, because it was God's plan, Joseph went to Egypt as a slave, eventually became the prime minister. He made sure there is enough food for the Egyptians and there is enough food for his fellow Israelites. Even those ones who chased him away went back to him for help. Now I want to go as Joseph. Nipeleke huu ujumbe kwa wanasiasa ili niwakemee. Simba akiwafunga, mimi nawakemea. Simba akiwafunga, mimi nawaambia mtalaaniwa mkiendelea kuiba pesa za watu. As Christians, political leadership is part of life. We run away from it, we keep suffering. I am asking all Christians, send me as your Joseph to this county assembly here, and those miracles will happen. Hii stadium Paul Simba amesema atatupea, hata akikataa kupeana simi tutapambana na yeye. You will get this stadium and we will worship from there, but because he's a Christian, I know he will fulfill his promise. May God keep you, may God grow you, and may God make you prosperous. Thank you. Amen, amen, amen. Tafadhali tutamalizia hawa wawili. If there will be any other leader, utatusamehe kwa sababu our time is also up. Please. Hata sisi tumepika chakula pale kwa wingi, mtu asiondoke. We have enough food for at least 10,000 people. Thank you. God is good all the time. Thank you. Pastor Peter Muruabe, familia ya Gospel Embassy, waheshimiwa, Mheshimiwa Simba Arati na waheshimiwa wote ambao wamefika, na wasalimu amjambo tena. Jina ni Justin Omwenga Nyagami, MP aspirant Kitutu Chache South UDA. Nachukua fursa hii. Thank you. Naomba Wakristo wako na role kubwa katika siasa. Role ya Wakristo katika siasa ni gani? Jambo la kwanza, tuombee nchi yetu ipate amani. Wakati kuna amani tutapata fursa ya kuabudu. Wakati kuna amani wanafunzi watapata fursa ya kwenda shuleni. Wakati kuna amani watu watapata fursa ya kufanya biashara. Hiyo ndio tunaomba. Uchaguzi uko 3 weeks away. Siasa inakuja na itapita. Mungu ashaona viongozi. Wale viongozi wetu ambao wako hapa, Paul Simba Arati, Gavana Machogu na wengine. Mungu ataangalia yule atapatia uongozi kwa wakati mmoja, kwa sababu mtu anayeongoza si kwa mmoja kwa wakati mmoja. Nilipokuwa nakuja nilipatiwa salamu. Sisi kama familia ya UDA, mzee Governor Ezekiel Ombaki Machogu alituma salamu zake, mmezipokea? Asante sana. Jambo la pili, alisema angekuwa kufaa kufika hapa, nafikiria akipata nafasi atafika, maybe yako njiani, lakini alikimbia mahali atapitia hapa. Kwa unyenyekevu
nimekuja kwenu. Kwa wale ndugu zetu ambao wamechukua kura zenu Kitutu Chache Kusini ama Kitutu Chache South, tafadhali nimeomba kwa unyenyekevu, wakati mnaomba na kuangalia wengine, mniangalie. Hao wengine tunang'ang'ania na wao ni ndugu zetu, ni dada zetu. Usipate mtu anararua karatasi ya mwingine, usitupe mwingine mawe, usitukane mtu yote. Sisi kama Wakristo ama sisi kama watu wa kupiga kura, siasa inakuja inapita, sikiza sera zetu. Wakati kuna mtu anakuletea sera, weka sera, angalia, weigh them, sio ni huyu is better, lakini nafikiria mtanipa hiyo nafasi. Wale ambao sio wa Kitutu Chache South, mko na relatives, mko na watu wenu, muniombee pia. Mimi ni kijana wenu, Amen. Justin Omwenganya Gami. Mkisahau jina, kumbuka alama yangu ni Wilbaro. Mungu awabariki sana. Amen. 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 Thank you. Na wasalimu nyote hamjambo. Kwa majina naitwa Nelson Onserio Nyamari. Mimi pia ni aspirant wa MP Nyaribari Church. Pia mimi nimetembea hii kanisa kuomba kwamba muweze kuniombea na mimi niweze kushinda hii kitu. Kitu kingine ni kwamba uongozi unatoka kwa Mungu. Vile tuko hapa, Mungu anajua kiongozi ni nani. Kwa hivyo tukitembea hapa, tukutembea ili mtuone, mtujue, na sisi ikifika huo wakati mtukumbuke. Alama yangu ni Aero na kituo yangu pia ni hapa Kisi Primary. Kwa hivyo wale watu mko hapa wa Nyaribari Chache, naomba muweze kunishikia mkono. Na gavana wangu ni Simba Arati. Kwa hivyo tunasema kwamba tuko pamoja. Pia mimi nikumbuke tarehe 9 mwezi wa 8. Asanteni sana. Amen. Mtaniruhusu ndugu zetu wote hawa tuwafanyie ombi la pamoja, si ndio? Lakini ukweli na usemu, mimi Mheshimiwa Monda najua protocol yenu, na labda kwa upande wenu wakati Mheshimiwa Governor amezungumza au ungependa kuzungumza, lakini kwa upande wangu kama church elder wangu, si tusalimie Mheshimiwa Monda. Jamani, mweka mikono yenu pamoja. Mimi najua mahali tumetoka na yeye. Ana mambo mengi, yeye ni kutusalimia tu maana Mheshimiwa ameongea. Lakini tangu mwaka wa 2010 tumetembea na Mheshimiwa Monda na familia yao yote kwenye kazi hii. Please wacha atusalimie tu kwa sababu Mheshimiwa Governor alikuwa ameongea. Asante sana Pastor kwa nafasi. Marafiki na washiriki wa Embassy Gospel Chapel, hamjambo? Hebu nione kwa mkono, hatujambo. Pastor, ni kweli ya kwamba hili kanisa limeanza tukiwa pamoja, tukiingia kwa Kisi Stadium, tumekuwa kwa Busi County Hall, na wale walikuwa hapo wakati huo, hebu nione kwa mkono wale tulikuwa tunaimbia huko kwa County Hall. Mkono ni wachache sana. Ni kumaanisha ya kwamba tungekuwa kikundi hicho hadi wa leo tungehitaji kanisa saizi hii? Hapana. Lakini leo tuko pamoja hapa. Your Excellency Governor, mimi ni mmoja wapo wa waanzilishi wa kanisa hili. Amen. Amen. Na Pastor, nataka kushukuru sana, nikushukuru wewe, nishukuru viongozi wenzako pamoja na washiriki wa kanisa hili ya kwamba tumeendelea kukua kama kanisa, na neno la Mungu limeonekana ya kwamba limefikia watu wetu kiasi ya wale tuko hapa wakati huu, na Bwana asifiwe. Mimi namuunga mkono Mheshimiwa Paul Simbarati kama governor wa Kisii County in August. Nami pia kama member wa kanisa hili, nikiwa makamu wake, deputy governor to the honorable Simbarati. Kwa hivyo siku za usoni, Pastor, naamini ya kwamba wakati tutarudi kanisani, nitakuwa hapa
pengine nikimwalika ndugu yangu mdogo lakini mkubwa wangu kikazi, Mheshimiwa Paul, wakati tutakuwa tumeingia ofisini katika kaunti, turudi kanisa hili ili pia pasta atuweke kwa mikono ya Mungu, ili kazi ambayo tutaifanya katika kaunti hii iletwe kwa nguvu ya Mungu. Amen. Kwa hivyo mmesikia team Simbarati ni Mheshimiwa Richard Momoima kama senator na Mheshimiwa Doris Donyaburi kama women rep, na kwa hivyo timu hiyo kwa kufikia sasa ndio tuko kwa hii timu. Ni wangapi wanatuombea tukisafiri, tukitembea, na tukifika mwisho mtakuwa nasi katika maombi? Nimeshukuru sana. Nilikuwa pasta katika kambi huko Nyaribari Masaba, na wakati gavana ameniambia wako kanisani hapa, nimekuja kwa gari, lakini nimekuja haraka kidogo ndio nimufikie nimwambie hili ni kanisa langu. Tuendelee kuombeana. Ni kweli, I'm a member here. I'm a member, one of you. Kwa hivyo tusidi kuwa pamoja kama wana wa Mungu ambao tunaelekea mbinguni. Bwana asifiwe. Asante sana pastor. Uliniambia mimi nikuwe na maneno machache kama church elder. Nataka kukaribisha wageni wetu wote kuanzia Governor Simbarati, BBA Simbarati na wageni wengine wote pamoja na wale wageni wameungana na kanisa letu. Karibuni sana katika Embassy Chapel kwa jina la Bwana. Asanteni sana. Amen. Mpige makofi Mheshimiwa Monda. Ukweli ni kwamba siku ya kwanza kabisa tukifanya uzinduzi wa kanisa la Gospel Embassy, Mheshimiwa Monda ndiye alikuwepo kama mgeni wetu mkuu. Pigia Yesu makofi mazuri. Na pia tukifanya crusade yetu ya kwanza ya uponyaji, Mheshimiwa Monda tena ndiye alikuwa kwa uwanja kama mgeni wetu. Mnakumbuka? Pigia makofi. Na leo tukifanya miaka yetu 8 amekuja hapa. We love you so much. Na pia peleka salamu zetu kwa mke wako Joyce. Amen. We love your family. Amen. Tumemaliza upande wa waheshimiwa, sasa ni kuwaombea. Lakini mtaniruhusu hivi pia, baada ya kuwaombea, hata wewe na mtana kwa ya kiaera ni dia. Kia tobwatira, jendo je mwakorera. Sasa njere ni kawaida ya mheshimiwa kusema niko haraka hata kwa matanga. Napata kubalilisi kwa baraka, lakini naende na mokobera. Sasa niseme hivi watu wetu. Tuko na mambo matatu tu. Kuna waimbaji watatubariki ili waweze kuondoka pia kwa ajili ya shughuli. Tuko hapa na ndugu yetu Douglas Otiso amekuwa nasi kwenye safari. Ako pale hata hajasmile. Inua tu smile tu nitakulete hapa. Na pia nimemwona Pastor Mwangi akitembea pole kijeshi, na hebu mpige makofi. Pastor Mwangi amekuja, nitawatambulisha wote, lakini amekuja na mwinjilisti wa kimataifa Solomon Mkubwa, yuko in the house. Is here. I wish I was a singer. Ningesema ufalme wa Mungu. I could say something. He is here with us. Amen. Amen. Baada ya kuombea waheshimiwa wetu, nitaomba waheshimiwa mkae. Hawa waimbaji wawili watubariki, ndio sisi mtatuacha tuendelee kula. Ninyi mnaweza enda kwa hoteli. Please, Apostle, sorry, we have been speaking too much in Kiswahili, but I want to, all these our leaders, just come. You know, Kenya is not like Uganda. In Uganda, when you are not in Museveni's party, it is chaos. But in Kenya, no matter which party you belong to, we all belong to God. That's the difference. So we are not going to pray for each one of them. You know, like in Uganda, if you pray for Pesiche where Museveni is, you go to Rwanda. But Kenya is different. We are very democratic, and even the church recognizes that. And therefore, because you are not going to vote,
You are non-partisan. That's why I chose you to pray for them. Amen. Because your prayer will be heard by God. Personally, as I am like this, when that day comes, I will queue and I will vote. Therefore, to say I'm non-partisan is a lie. It is a lie. But for real, hapa leo Mheshimiwa Simba akiniomba kura for real, nitampigia. Kwa sababu hakuna governor hata mmoja ameniomba kura. And I'm a very honest man. I don't vote twice. Ule ananiomba kura nikisema nitakupigia ndio huyo. That's the truth. So why should I line up from morning to evening at my age to vote for somebody who never requested? And it's not my brother, it's not my cousin. But if somebody tells me, give me your vote, I will be there in the morning like Mheshimiwa Monda. Mheshimiwa Monda alitoa Nyamira 2007. It is him that brought us to Kisii. And I remember, mimi sikuja kuhubiri, nilikuja kwa campaign. Sasa angalia vitu umenifanyia. We all moved from home to come to Nyaribari Church, and we've been voting in Nyaribari Church. God bless you for bringing me. Nimeona watu wa Mungu wakiponywa, nimeona viwete wakitembea, nimeona akina mama wakipata watoto, nimeona HIV sikienda. Waje nikwambie, katika maisha haya lazima kuwe na mtu atakushika mkono. There must be somebody that will move you from one place to another. Na mimi katika maisha yangu nasema ukweli, hapa Kisii sikuja kuhubiri, nilikuja kupiga kura. Na tangu siku hiyo nimeona mkono wa Mungu. I have seen women that have gone 14 years without children. They have children. Thank you, Mheshimiwa Monda, for bringing me to Kisii. I appreciate your family so much. And that one you know is in my heart. So you are non-partisan. You don't know these people, but you know they are God. So I want you to pray for them jointly. Please, I will call all the leaders together. Mimi nimekuwa nikiofia Mheshimiwa Simba Arati. Watu wanaongea huko nje, atakuja na mawe, atakuja sijui na nani. But look at him, he's just a church elder. Kumbe mondo tako ngaina mondo tararora. Aya atakuja na rungu. Pastor kanza ine chebe, oningia atakore. Mimi naona tu I see we are moving on well. Please, I would invite all of you. Please, you accept to come, all of you. Apostle Tendo is non-partisan, is not voting anybody in Kenya, is praying to God. And I may not request that you kneel down, because you will be kneeling in every church in along East Chafuka. I request that you stand. Amen. This man is a great man of God. Esi wataniangalia hapa. Ndio nione mwingine atatuongezea miezi ingine nani. Now. Si ni anniversary ya TV. Ama ni mimi mna anniversary. Okay. This is Apostle Isaac Tendo. Isaac Tendo works in Mokono, but he will tell you briefly. But he is married from our church to one of our daughters. Prophetess Mercy Tendo, she's there. A wonderful intercessor. And they stay in Uganda. These are our leaders. I and Pastor Mogira, we were in your country, but we didn't get the anointing. We got education. The anointing I got in the mountain of prayer. So you will. Okay. Oh, Mheshimiwa wants to ask me for my vote. Bwana asifiwe tena. Unajua pastor amesema sijauliza kura yake. Nataka kwamba nimuombe kura na niombe kura kwa kanisa. Pastor, nakuuliza kura yako tafadhali kwa uboreshaji muhimu wa Kisii County. Naomba kura yako, wacha nione kwa mkono wako na waumini wa kanisa hili. Na utakapopiga kura kwangu, umepigia yule aliyekuleta kutoka mahali ulikuwa Nyamira hapa, kwa sababu yeye ndio debiti wangu. Kanisa, mkituombea, mtatupea kura yenu.
Pastor, nimeomba kura yako na ya kanisa. Asante na Mungu awabariki. Thank you. Thank you, because hiyo ndio kura ya kwanza nimeombwa, nitakupigia. That's the truth. Kwa ugavana hiyo ndio kura ya kwanza. And kwa urais niliombwa na William Ruto directly. Lakini kwa ugavana unajua kwa idia daga. Ane kanisa. Kwa ugavana na any other person mwenye ataniomba kura. Uliniomba. Lakini pia Amen. Mniombe niwepo. Please, I'm almost being partisan. Let Apostle pray for the team. And we are so grateful for your coming. But we also ask you to, if you have more time with us, we will enjoy. We will be happy to be with you longer. Hata sisi tunataka kuondoka hapa saa 8. We are going to the church. Tafadhali tukimaliza tutakwenda pale kanisani. There is adequate food. We prepared food for 10,000. Unfortunately, we did not manage to host the numbers. Wow. Praise the Lord. Come on, say praise the Lord. Say praise the Lord. Okay, Embassy, Gospel Embassy Chapel, say amen. If you understand how to celebrate, just stand up and celebrate and say amen. Yeah, there are people that don't understand how to celebrate, amen. In Uganda, we know how to celebrate. Praise the Lord. Come on, celebrate. Celebrate. Let me see how you can celebrate better. Let me see how you can do it better. No, some people in the overflow don't know how to celebrate. Can you help me celebrate? Celebrate. We are making 8 years. Praise the Lord. We are making how many years? We are making how many years? Now, these 8 years are years of miracles. Come on, when I say years of miracles, you celebrate, right? If you have received your miracle here, say amen. We are celebrating 8 years of healing. Yeah, guys are beginning to get it. We are celebrating 8 years of anointing. We are celebrating 8 years of quality leadership. Oh, from our Papa. Come on, if you understand Pastor Murobe, just say amen. Now, let me tell you just one thing before I pray for these servants of God. As well, we are very notified that they are all going to be elected. Amen. But we have one that have been notified from heaven that is not going to be elected, but is the president known of the country of Kenya and the whole world. And that is Pastor Peter Murabe. Come on, the heavens notified me that he is the only president. Hey, look at these guys. Yeah, they are men of God that are spoken of by Abraham. Abraham speaks about them. Moses speaks about them. Angels are gathered right now speaking about us. Come on, as before we pray for these ones, let's celebrate Mama. Come on, let's celebrate Mama. Mama angels, the 24 elders, the living creatures are all around, surrounded this place and celebrate you. Wow. I want to take time to pray for you. I may be young, but I am anointed. Praise the Lord. Yeah, my wife is in the house. My mom is in the house. Praise the Lord. Let's just thank God for a minute. If you can just raise up your hand if you believe in your leadership. One of the great things that I am so sure about right now is that the angels are gathered with us here. Some people you see are not real people. Some of them are angels gathered.
And as we pray for the elections of that day, as we talk about peace, peace is going to be in the name of Jesus. It won't happen anymore that fights will happen. No. We decree and declare peace in Kenya in the name of Jesus. I said we decree and declare peace in the name of Jesus. I was listening to our man of God and he said something. Come on, keep your hands up. And he said, this is the key for you to elect the leader you want to elect. And our wise man of God said, if any man does not believe in Jesus, just don't give them a vote. Everyone that is here is believing that Jesus is Lord. And I'm so excited that also they are not ashamed of associating with our man of God. There are people who believe in Jesus but are ashamed. I decree and declare, because you are not ashamed to associate with Pastor Peter Murabe and KEC family, I pray that you will go through in the name of Jesus. Father, we bless you. I pray for everyone, the political class, as we join the heavenly clouds and the GEC family. I pray, Lord, that your spirit shall encounter each of them in the name of Jesus. You know us by heart. May you elect them by heart in the name of Jesus. Heavens are stamping your success in the name of Jesus. I say the heaven is stamping your success in the name of Jesus. Go through by the power of the living God. In Jesus' name we pray. Amen. Go and be blessed. In Jesus' name. Amen. Na wao mkae kwa kabili. Pastor Mwangi, tafadhali njoo na mgeni. Njoo na mgeni. Wape makofi mazuri wanapokuja. Nashukuru sana mtumishi wa Mungu, all protocols observed. Bwana Yesu asifiwe. Omonene Yesu abakwe. Amina. Vile mmevyosikia, najulikana kama mchungaji Damasco Mwangi ambaye anapatikana hapa mjini Kisii, Calvary Covenant. Kipita hapo town, ile kelele unasikia imejajaa hapo ni ya Yesu kutoka Nyatero Plaza. Nashukuru sana mchungaji, na naomba radhi kwa kuja tukiwa tumechelewa na vile vile tunakimbia. Mtumishi wa Mungu anaelewa nina conference inaendelea upande wa Magwagwa na makanisa yote pale, na na wageni kutoka Marekani karibu 20 hivi. Nimewacha wakiendelea na conference, nikaomba mtumishi tuje briefly because it's been a very very dear friend and a servant of God. So tukizungumza naye jana nikamwambia nitakuja lakini kwa ufupi sana. So as we are speaking, tuna mkutano unaendelea. Baadhi ya wageni wanafaa wa fly back to Nairobi because of other services tomorrow. Kwa hivyo we would like to be here sana na tumalize. He's a man of God I honor and appreciate in this town. Na ndio maana umeniona hapa. Sio kiburi, lakini Damasco siendagi kila mahali. Hujasikia? Sio nini? Si kiburi, lakini mimi siendi kila mahali na sina shida ya pesa ama ya nini. Mungu amenisaidia. So ukiona ninaenda mahali, Mungu ako hapo. Nina rafiki yangu na ni rafiki yetu ambaye ni mmoja wa wahuduma ambao tumekuwa nao. Nataka tusalamie na tubariki, alafu baadaye mtumishi wa Mungu aweze kuendelea. Thank you very much. Yes, hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Yesu, Bwana Yesu asifiwe. Inua mikono yako miwili juu, sema Kwa kweli nimefurahi kukuona.
Sometimes nakuanga kwa TV na kodoa macho nafikiria na kuona sikuonagi. Lakini leo tumeonana live. Kumbe nakuanga ni wewe. Pigia Yesu makofi katika jina la Yesu. Nafurahia sana kukutana na askofu kupitia mtu wa Mungu ambaye amenikutanisha na huyu mtu ni wa ajabu sana na moyo safi. Bwana asifiwe sana. We salute you sir. Amen. Bwana asifiwe sana. Asante askofu kunileta. Bwana kubariki. Pia nashukuru sana kwa gavana wetu Simba Arati. Hallelujah. Unajua ni mmoja namfuataka sana YouTube. Na leo nimefurahi kukuona gavana. Wacha neema itumikie neema yako katika jina la Yesu. Na waheshimiwa wengine wote, Mungu awabariki. Kwa miaka nyingi sana umesimama na sisi na umekuwa bosi yangu. Na bosi akihitaji mfanyakazi lazima mfanyakazi atii, si ndivyo? Kwa dakika chache nataka bosi yangu niambie niimbe wimbo gani. Mfalme wa amani. Wow, naacha uwe na amani katika jina la Yesu Kristo. Amani ufuate katika jina la Yesu Kristo. Bila kukawia, mfalme wa amani. Anza vizuri, tuanzie na sauti, tuanzie vizuri. Tuanzie vizuri. Yes. Wamama wapi kelele kwa Yesu. Inua sauti juu DJ. Yes. Inua sauti juu. Daudi kasema nilikuwa kijana sasa ni mzee. Daudi kasema nilikuwa kijana sasa ni mzee. Sijawahi ona mwenye haki ameachwa mimi. Wala watoto wake kuomba mikate baraka. Kisi Mungu ni nani? Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake wanadamu. Jamani, Mungu ni nani? Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake, si kama kina mama akifanya nini? Akiongea Yesu ameongea. Leo aongee kwa maisha yako hapa. Akikuahidia kitu Baba ameahidi na ujasiri. Atatenda kwa wakati wake yoyo. Tunamuita nani? Ninamuita Bwana wa amani. Yes. Ninamuita mfalme wa amani Bwana. Ndio maana mimi ninaimba kwa sababu ya amani. Aha. Ni uwezo gani unaompinga Yesu? Uwezo gani? Weka mikono juu tumwinue. Celebrate. Uinuliwe. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema Bwana wangu. Inua mikono mwambie ni mwema. Wewe ni mwema. Wewe ni mwema. Kwa yote umenitendea mimi nasema wewe ni mwema. Tunaimba mfalme wa amani. Yes. Wewe ni mwema. Kina mama jeshi kubwa wapi vigelegele. Yes. Muangalie jirani mwambie usilie Bwana na kujua. Usilie wewe. Usilie Bwana na kujua ndugu yangu. Amesikia kilio chako wewe mama. Unalia nini kwa wanadamu mama yangu? Wanadamu hawatakusaidia na kitu. Yes. Wanadamu hawatakuwezesha kwa kitu chochote wewe. Tunaye mmoja anayepanguza machozi ya watu. Ni nani yule? Ni yule mfalme wa amani. Ni yule
aliyesema yote imekwisha. Mambo unayoyapitia ni yeye anayeyaona. Anajua shida yako mama yangu. Muangalie jirani, mwambie anazijua. Anajua magumu yako baba yangu. Ukiwa na shida usiende kwa waganga wa Kisii. Ukiwa na shida usiende kwa waganga wa TZ. Muite mfalme wa amani, yeye anajibu maombi. Muite mfalme wa amani, yeye anajibu maombi. Yes! Uwezo gani? Ni uwezo gani unaompinga baba? Uwezo gani? Uwezo gani? Uwezo gani? Inua mikono juu tole. Mfalme wa amani, Bwana. Wewe ni mwema baba. Wewe ni mwema baba. Oh, sitasahau wema wako. Hallelujah. Oh, inuliwe Bwana. Yes. Tunaimba mfalme wa amani. Wewe ni mwema baba. Mfalme wa amani ni wewe. Hakuna mwisho, hakuna mwingine. Yesu wewe. Happy anniversary. Yes. Chukua kitambaa, chukua kitambaa, chukua kitambaa. Chukua kitambaa kwa ajili ya Yesu. Kwa wanaume kama una kitambaa toa hata kiatu. Kwa ajili ya Yesu chukua kitambaa. Chukua kitambaa. Happy anniversary. Mfalme wa amani, uinuliwe Kisii leo. Yale unayokwenda tenda hapa inashangaza Kisii nzima. Wanaotaka harusi mwaka fanyeni harusi, harusi, harusi. Yes. Wanaotaka watoto zaeni mapacha, mapacha, mapacha. Yes. Happy anniversary. Inua kitambaa kama mbaya mbaya, weka juu. Weka kitambaa juu, usichoke. Kama una kitambaa inua mikono juu. Yes, hii kitambaa ni kwa ajili yako Yesu. Inua juu twana. Wapi vigele gele gele gele. Rakashalele bosa. Mfalme wa amani, wewe ni mwema. Weka juu kitambaa kwa ajili ya Yesu. Happy 8 years. Mfalme wa amani kwa huduma yangu. Celebrate. Wewe ni nani? Weka juu, weka juu. Kisii. Celebrate. Weka juu, weka juu. Inua ya mwisho kitambaa, weka ya mwisho twende. Ruka, 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 ruka. Wapi vigelegele? Wewe ambaye unaruka, neema iruke na wewe pia. Neema iruke na wewe ukiruka ruka. Ruka ruka, neema iruke na wewe. Neema ikufuate, neema ikufuate. Apiani. Mupe jirani high five. Mwambie neema ikubebe. Wakichimbua mashimo waangukie wenyewe. Wenye watakuroga hii siku wajiroge wenyewe. Wenye watakupiga vita hii siku wajipige wenyewe.
Wenye watataka waanguke, waanguke wenye. Kama unaamini sema yeah. Mwangalie jirani yangu mwambie hapa ndi kucelebrate. Wangapi wako tayari tena? Wako tayari? Tupe namba, anzia chini hapo. Tunataka tu celebrate. Najisikia tu celebrate. Yeah. Yeah. Kisimu po. Yes. Mbinguni tutaimba haleluya. Mbinguni tutaimba haleluya. Mbinguni tutaimba haleluya baba. Haleluya. Mbinguni tutaimba haleluya. Oh, mbinguni tutaimba haleluya. Oh, mbinguni tutaimba haleluya. 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 Waliookoka wapo. Mbinguni tutaimba haleluya. Watakatifu tutaimba haleluya. Mbinguni tutaimba haleluya. Mbinguni tutaimba haleluya. Yes. Nataka nikutie moyo Mkristo mwenzangu unayepiga safari na mimi, safari ya kwenda mbinguni. Yes. Karibuni kanisa litanyakuliwa, tunataka kwenda kwetu. Huko kwetu hakuna corona, huko kwetu hakuna kansa, huko kwetu hakuna Ebola. Huko kwetu tutasherekea, tutakula meza moja na Baba, atapanguza machozi yetu. Machozi yangu niliolia, vita nilivyovipiga. Tayarisha kitambaa, tayarisha kitambaa. Atasema karibu mwanangu. Are you ready? Are you ready? Mbinguni tutaimba haleluya. Are you ready? Mbinguni tutaimba haleluya. 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 Mbinguni tutakula meza moja na Baba. Mbinguni tutaimba haleluya. Mbinguni tutaimba haleluya. Yes. Tutaendelea barabara ya dhahabu mbinguni. Mbinguni tutaimba haleluya. Mbinguni tutaimba haleluya. Huko kwetu magonjwa haingi, waliokufa na kansa wote, kansa itabaki kaburini, watafufuka na mili mpya. Corona itabaki kaburini, Ebola itabaki. Wote waliokufa na magonjwa watafufuliwa na mili mpya. Tutakapoingia mbinguni, malaika watauliza, hawa ni akina nani wameingia tena mji huu? Baba atawajibu malaika, ni wale wameshinda dhiki kuu ya dunia. Tutaruka kama ndama mbinguni kwa Baba yetu. Huko hakuna kulipa rent, huko hakuna njaa, huko hakuna ukabila. Mbinguni kwa Baba yetu. Huko kuna ubaguzi, huko tutaimba, huko tutasherekea. Are you ready? Are you ready? Are you ready? 22. Mbinguni tutaimba, mbinguni tutaimba, mbinguni tutaimba. Makabila yote tungane twende. Mbinguni tutaimba haleluya. Mbinguni tutaimba haleluya. Yes. Mbinguni tutaimba huko kutaingia mapasta walionyenyekea kwa Bwana. Mbinguni tutaimba haleluya. Mbinguni tutaimba haleluya. Waimbaji waliokiri dhambi zao. Mbinguni tutaimba haleluya. Mbinguni tutaimba haleluya. Mbinguni tutaimba. Muangalie jirani yako, mwambie nipe space, nipe space, nipe space. Watakatifu tutakapofika
Bwana. Muangalie jirani, mwambie nipe space, nipe space. Huko tutasahau shida zote. Waliokoka wako hapa. Waliokoka wako. Hali yote. Waliokoka wako. Vichawa Yesu wako. Vichawa Masia wapo. Wote tutaabudu na wao. Inua kitambaa juu. Sababu mbinguni huko tutapanguzwa machozi na Yesu mwenyewe. Aha. Kuwa tayari, kuwa tayari. Aha. Yes. Hallelujah. Weka juu. Hallelujah. 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 Tutaimba hallelujah. Watakatifu tutaimba hallelujah. Na malaika Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Tutakula meza moja na Baba. Yes. Hallelujah. Yes. Kwetu hakuna kulia huko. Wapi vigelegele? Hakuna madeni kwetu. Weka kitambaa juu. Hakuna kupanga nyumba huko yoyo. Hallelujah. 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 Shangwe kwa Jehova. Elia barabara yetu hapo kwetu. Hallelujah. 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 Kwetu nitarukaruka, nitarukaruka mimi. Oh, nitaimba. Wamama wapi vigelegele? Yeah, 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 yeah. Wapi vigelegele? Mungu wetu mwenye nguvu, Baba wa milele, Baba. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Aya, aimbe hiyo nusu tu, si ndio? Nusu hiyo tu, nusu, alafu tumlete Evangelist Otiso. Pastor, pole, tumeharibu program. Hatujaharibu, ni roho wa Bwana amepeleka hivyo. Hapa ni kwa roho wa Bwana. Huo wimbo Mungu wetu mwenye nguvu, kwa ufupi tutaimba tu nusu, alafu tumkaribishe mwinjilisti Otiso. Tafadhali, just briefly. Amen. Inua mikono yako miwili juu. Shukuru Bwana amekupatia uwezo wa kuruka. Ukienda hospitali hapa Kisii, wengine miguu iko juu, hawana uwezo wa kuruka kama wewe. Mwambie tu Bwana asante. Unanyamaza kimya, mwambie asante kwa kukupa afya. Wengine sasa wana watch tu kwa TV, hawana afya kama na yako. Zungumza na Bwana, usisubaye, usikae kimya. Mwambie Bwana asante kwa afya. Zungumza na Bwana, usikae kimya. Usijali jirani yako asiyeomba. Mungu wetu mwenye nguvu ni Baba wa milele, Baba wa milele. Mungu wetu mwenye nguvu ni Baba wa milele yote. Inulia Bwana sauti yako, mwambie Baba wa milele. Wanipa mema, wewe ni mwenye nguvu, Baba wa milele yote. Mungu wetu mwenye nguvu, shalaba wa milele. Nguvu zako zashangaza dunia, uliumba mbingu. Wewe ni Baba, wewe ni mwenye nguvu, yes, wa milele. Neema yako, fadhili zako
nipe moyo. Inua sauti mwambie neema yako. Neema yako Baba, tena zanifariji moyo niamkapo, nikikosewa na maisha wanipa tumaini ya kupata maisha, wajapo nicheka majirani wewe ni kwa upande wangu. Inua mikono mwambie neema yako. Neema yako fadhili zako asubuhi ni mpya tena zanifariji moyo niamkapo, wanipa tumaini la maisha Baba yangu. Tumieni natembea nawe Baba yangu, hujaniacha mimi. Kama unajua amekutoa mbali, inua mikono mwambie neema yako fadhili zako kila asubuhi ni mpya tena zanifariji moyo. Yes, amkapo kulala kuamka ni kwa neema yake. Ndugu yangu, ulimupa Mungu nini wewe kusudi uwe jinsi ulivyo? Usijivune bure, ni neema. Neema yako fadhili zako kila asubuhi ni mpya tena zanifariji moyo niamkapo. Kama unajua Yesu amekutoa mbali, inua mikono yako miwili juu. Kama Yesu hajakutoa mbali, usiinue mikono juu. Kama unajua Yesu amekutoa mbali, inua mikono juu. Usikae kimya, mwambie neno, mwambie Bwana umenitoa mbali. Baba utukuzwe, Baba winuliwe, Ebeneza. Baba utukuzwe, Baba winuliwe, Baba utukuzwe, Baba winuliwe, Daddy, Daddy utukuzwe, Baba winuliwe. Rafiki yangu, I love you, I love you, yo. I love you, Baba, yo. Baba utukuzwe, Baba uinuliwe. Maneno yako yanatubu sana, yafungua watu, yafungua watu, Baba. Baba utukuzwe, Baba uinuliwe. Sitasahau ulikonitoa, umenitoa. Wangapi Yesu ametoa mbali, inua mikono. Baba utukuzwe, Baba uinuliwe. Sitasahau ulikonitoa, umenitoa mbali, umenitoa mbali. Mwambie, mwambie utukuzwe, Baba uinuliwe. Nataka uinue mikono, mwambie Yesu mahali alikutoa, mkumbushe alikutoa. Inua sauti kama wewe mlokole umeokoka. Mwambie Bwana, nakumbuka uliniokoa kwa accident. Nakumbuka uliniokoa kwa mikono ya wachawi. Nakumbuka ulinikomboa. Ongea na Bwana. Mshukuru tu Mungu, mshukuru tu Mungu. Mwambie asante, umenitoa mbali. Wakati tunasherehekea miaka 8 ya Gospel Embassy, wewe nawe unajua kule Mungu amekutoa. Ni kweli hujafika unakoenda, lakini hauko mahali ulikuwa. Asante Bwana, asante Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumekusanyika mbele zako, wanao na binti zako, tukileta dhabihu za shukrani kwa ajili ya yote ambayo umetenda. Asante kwa matendo yako makuu katika huduma hii na katika maisha ya wanao. Asante Bwana, hata kwa neema na rehema zako ambazo ni mpya kila asubuhi. Tukupe nini ewe Yesu? Tunasema asante, asante, asante kwa yote umetenda. Asante kwa yale unayoyatenda.
na asante kwa yote utakayoyatenda. Jina lako litukuzwe, jina lako liinuliwe, jina lako lipewe sifa, na tunakushangilia sasa kwa makofi ya shukrani tukisema asante, asante, asante. Mshangilie tu Bwana, umwambie asante. Na ni katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kushukuru, na watu wa Mungu wakaseme amen. Shangwe na vigeregere kwa Yesu. Tukiwa tumesimama tu hivyo, tumlete mtumishi wa Mungu Otiso jamani. Haleluya. Uwepo wa Mungu uko hapa. Hebu sikia, kuna mtu anaponywa tu tukiendelea kutukuza Mungu. Kuna watu Mungu anawashughulikia. Uchawi, ushirikina unavunjika na kubomoka. Yaani Mungu anakupa ushindi tu hivi. Shangilia Yesu ukisema amen. Asante. Na tumlete mtumishi wa Mungu mwinjilisti Otiso aje tumtukuze Bwana. Haleluya. Alafu tukiendelea, mtumishi wa Mungu mchungaji wetu Pastor Morobi akisema chakula kiko kingi, sivyo jamani? Na kilikuwa kimepangwa watu 10,000. Kwa hivyo hao 10,000 tuko hapa. Mungu atatupa uwezo wa kukula. Chakula kitabaki. Alikuwa na wasiwasi wa chakula kibaki. Mimi tu na mheshimiwa gavana wetu Arati tukija, ingawa hata mimi hajaniomba kura, ama bila alikuomba alituomba sote. Atakuja. Basi mimi tukija naye tutakula. Hicho chakula ni kidogo sana. Watu wenye mili kidogo kidogo kama yetu tunakula vizuri. Tunakula vizuri. Haleluya. Mtumishi wa Mungu Solomon, asante sana. Mungu uzima akubariki. Let's appreciate him. Asante kwa kubali mwaliko wa kuja hapa. Nilipoambiwa na rafiki yangu, mtumishi huyu ni rafiki yangu wa muda mrefu. Na hebu sikia, wachungaji wacheni vitina na wivu. Utakuwa na wasiwasi kama hujui ni nini unalisha kanisa lako. Tunaelewana? Mchungaji akiwa hana confidence na yeye mwenyewe, atakuwa na wasiwasi washirika watachukuliwa. Na wakichuku, hata kama wewe ni wangu uko hapa na unaona uko fiti hapa, weka hapa. Sawa. Ukiona hapa uko sawa, siwe ukae hapa. Mbona ukuje unisumbue kule kwangu? Na pia ukiona uko hapa poa, nifuate. Maana mbingu ni moja. Haleluya. Na Yesu akasema, if they are not against us, they are for us. Kama ni Yesu anatangazwa hapa, mbona nishinde nikipiga Pastor Moruabe? Kuna watu wameokoka hapa singewahi wafikia. Kuna watu wameponywa hapa sikuwa na upako wao, lakini Pastor Moruabe anao. Tunaelewana jamani? Bwana Yesu atukuzwe. Kwa hivyo mimi nataka kusema hivi, Kisii, nilisema last time tukiwa hapa, tumebarikiwa na nabii na mtumishi wa Mungu anaitwa Pastor Peter Moruabe. Tunaelewana watu wa Mungu? Na tumsupport, tusimame naye, kazi ya Mungu ifanye nini? Isonge. Saizi niko na crusade kubwa kule Magwagwa, yanaendelea hapa. Tunaelewana? Akimaliza kesho mwingine atakuwa huko. Si ni ufalme wa Mungu unapanuka? Alafu vile tumesema, maana hata mimi ni kama nimeingia huko. Tuna governor anaingia ni kama anaelewa mambo ya Mungu. Ni kama Mungu ako na yeye. Ni kama Mungu ako na nani? Na yeye. Na naamini atajali maslahi ya watu wetu. As a humanitarian diplomat, hii suti nimevaa si ya polisi. Na wala sijashona pale kwa vitenge na mafundi, hapana. Hii imekuja na ndege nikawa honored vizuri kabisa. So as a humanitarian diplomat, tujali wananchi, tujali watu, na watu wanaingia katika maofisi, tujali hawa watu tu wa Mungu. Mungu anatuweka pale tutumikie watu wa Mungu. Hicho ndicho kikubwa. Na hawa ninaamini Mungu anawachagua na anawawekea mzigo wa kutumikia watu wa Mungu. Leo nilikuwa na wageni, pole kusema haya, tupigi walio kwa ofisini. Wametoka mbali.
Marekani wapi, tunateremka njia ya hospitali hapo mochari, uvundo ule unatoka hapo, mnaelewa, kule chini kwa takataka. So bwana gavana, hii ni town. Unapoingia kwa ofisi hiyo, ni mojawapo ya mambo utatusaidia tu, town iwe safi. Town iwe namna gani? Tukisafisha kiroho, yeye naye anasafisha huko kwingine, sivyo jamani? Jamani, si Mungu habariki mtumishi wa Mungu. Asante. Anaitangwa ati baba yao, sauti kubwa kuliko mwili. Bwana Yesu asifiwe. Mwana none nkonya gakine nje gusini nore muno muntu uyu. Achira gotema kobera ngene bucheri. Ana lina atire binte mbiri go chenji. Mwenye asikiki kisini nilikuwa nasema mbinguni iko karibu. Jiandae tutafika pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Waheshimiwa ambao wako ndani ya nyumba, karibuni sana. Mheshimiwa rafiki yangu His Excellency Simbarati, Mheshimiwa Monda, niko chako batara ko na tere to gutanga ni gotamanga tiriko bwatia babanga ikwarure otwage na Monda yeko bwatia lenda na kiora ko muibita taiti ko iberwa na morokita taiti ko rambera akabwata birecha akamuninga ningia ningi agatacherase agaka gikwa igure yabeire moro tiga kuganya karasoka modonaro kunga ero magasoko boninga kurwarari ya give way fast. Mtumishi wa Mungu askofu, mimi namuita askofu kwa sababu nina my reasons. Tukianza hakukuwa na watu hivi, speaker zile ambazo tulianza kuchukua usiku na huyu mtumishi kule na Nakuru potukovo kimatoka cha kwanza tuma itenga ndoje toi kwa maneno itotokonya. Tumetoka mbali. Nikiona hema namna hii watu wamejaa, kweli kuna Mungu mbinguni. Waheshimiwa wetu tunawapenda. Matesi yase yeti kaletia matuko 25. Tuwebe binte biga tokole miremende miao. Kwa wakati huu nalitole resi. Ankoli yabeki bosio yaike buya. Teriko bwatia babanga ikwarure. Nigeko bwatia lenda. Nilileta igento kakia kana toseseni gwe pamoja kaki. Majina naitwa Evangelist Douglas Otiso, mimi ni mwenyeji hapa, ni mtoto wa nyumba hii na nafurahi leo kuwa hapa kumsherehekea Bwana. Wacha niimbe wimbo huu alafu Bwana Yesu atawabariki. Baba, ulikuwa umesema niimbe teriko bwati anga tu acha kerete, lakini naomba kwanza kwa sababu tulikuwa tuna celebrate, niimbe huu wimbo ambao unasema manyara. Kaki manyara. Anaweza yule mwenye haelewi kisi nasema Yesu manyara. Yaani ni mweza. So brother, hiyo song nataka usikize kabisa, inasema anaweza. Amen. Kuna siku yenye ulifikiria utafika hapa? Walenge wali moinaria kaya matobe karia ande bacha bara Rusia. Hata baligio bole masanga. Pero no turaga. Kuna Mungu. Nipe hiyo namba na Bwana Yesu awabariki. Mtumishi, nashukuru sana kwa nafasi hiyo. Nipe namba. Nipe sauti. Weka makofi yako pamoja, weka pamoja. Vigele gele.
Weka mikono hapo, weka mikono hapo, tuende pamoja. Weka mikono yako, weka. Weka makofi ya jitone, ya jitone. Weka. Weka makofi pamoja. Weka saluti. Weka vigelegele tena. Wapi kelele, wapi kelele. Ate, weka mkono hapo, weka mkono hapo. Akinya sae mori Yesu manyara. Wacha. Yesu manyara. Anaweza, ni kweli. Ni kweli. Hebu nione kelele ya Yesu, kelele ya Yesu. Aya molevu. Onyota atambete kumbwa nande kwaneta. Onange ngeke twatenga komo. Lakini ni maite ngocha kile kuitera iga ngoja kugoikera mambiende. Pigia mheshimiwa rafiki yangu mrefu makofi.
Sairi Chanda yuko ndani ya nyumba, mpigie makofi mazuri rafiki yangu huyo. Kuna mzee wetu Monyenye Mbogako Musani Onesana, mpigie makofi mazuri, yuko ndani ya nyumba. Kuna rafiki yangu mwingine anaitwa Kenani, wapi makofi ya Kenani? Kuna mheshimiwa mwingine, mheshimiwa mtumishi atawajulisha. Wacha Ntere iko tera yenye mtumishi alikuwa ameniambia Ntere, akiagere gente ketorolenga iga tole bobe. Mai gwenge bintu mo ina biro sini. Mtumishi yango kwa yaro. Okay. Ande mwale ta greenies. Osento change abantu bande tomu ametoka gani hoyi to uwesibeli, lakini kila lituko kote matole. Tuendelee namna gani? So, wimbo huu unasema kwa yule mwenye haelewi kikisi, acha niseme kwa Kiswahili vile nasema. Telikobuatia babanga ikwarule. Yani haijalishi umetoka wapi ama ulianza wapi ama ulianza vipi, lakini wanasema ikekobuatia lenda na kiora kole bali bege songo baramonga bere bali barubuga ndanya saba kone mo ikoba onchorelia nitebina. Lakini nasema vila, lakini kila vile inamaanisha ni vile ambavyo utamali, si ndio? Hata kama ulianza kukorale raliyo, titie moyo mbele kuko sawa. Tumishi tulianza kwa hema moja na nikale ka watu 100 na kaspika kama hii. Leo hii tuko ndani ya tent hii inapepa watu 10,000. Ni kumaanisha kuna Mungu anayetembea na watu wake. Halo, ya mwisho ni himbe. Narudia leo mara ya pili, mtumishi. Mtu yeyote mwenye hako hapa, ukitaka kujua Mungu anakujua na anakupanua, angalia yale matabao unatumikia. Ukiona haya matabao yanapanuka, be ready, hata wewe unapanuka. Haleluya! Ukiona chochote hapa kinarembesha, furahi, maana Bwana atarembesha wewe na kwako na nyumba yako. Kama ni ntara tingore diegende. Ige kobuatia renda na kiora kore. Taibo. Inaja ni vile sijui Kiswahili lakini virota maliza ndio mzuri. It doesn't matter where you started from, but the matter is how you finish the race. Akira na manya kwa ngesongo tiso mwasabirania. By the way, wale wenye wachi hata wa TV ama graduate pa wimbo mangana yomono lakini mangana aliande tumerane mambi ngoereza. Nipe hii wimbo brother. Nipe hii wimbo na Bwana Yesu akubariki. Juzi nilikuwa naambia walimu msomanga aba walimu nabaya barabuna abechoka ne gitabu. Ncheno. Hebu moyo na roto bege to haleluya. Watu wangekuwa naambiwa toa makaratasi uimbe, hatungekuwa tunaimba. Lakini Mungu akikuchagua tu, you don't need karatasis. What you need is you need Jesus and you believe in him and egesongo jasire irabu. Nipe wimbo brother, nipe wimbo na Bwana akubariki. Sikiza wimbo, ni volume yangu ya 3. Ni album yangu ya 3. Ndio wakati tuko tunaanza sababu haya. Na mara kitata zikorambera bwaye. Sikia hii. Telikubatia ibanga ikwarule. Telikubatia ndana kiora kule. Telikubatia ibanga iwacha kele. Telikubatia ndana
Unajua nasema nini? It doesn't matter where you started from. It doesn't matter who is against you. It doesn't matter nyokobyara takutageti. It doesn't matter ebyasara byontokire byabeire egorogoro. Haijalishi kila ambacho unapitia, lakini mpendwa, bora tu umemtambua Yesu, mbele iko salama. Mbele iko salama. May God bless you. May God bless you. Musumonya sambe jamono. Wanasema awajaninga ningi shetani akafuata virecha kana isite koninga ningi. Hiyo sayansi ya kuninga ningi. By the way, wacha atoe chaso kidogo hapa. Hakuna kuondoka. Apia neighbor, we are celebrating. Mwangalie tena mwambie we are celebrating. Something is about to happen. Bwana Yesu asifiwe. Niko na ujumbe wa miaka 7 inayokuja. Amen. Amen. Sasa Otiso alikuwa anaenda mahali. Hebu kaa kidogo niwaambie, tutaninga ningi sahi. Tunaninga ningi ndio aende. Bona sasa mnafikiri kwamba sherehe inahusu nini? Si ni kudance to create space ya food? Ama namna gani? Mtu akikusumbua mwambie tuna create space. Nimeona pia kuna viongozi wengine wamefika, lakini watatusamehe kidogo kwa sababu sitawapea nafasi kwa sasa, ila lazima nitawapea nafasi. We can't ignore them. They are our leaders. It may not be immediate. We will do 1 or 2 things. Kwa sababu tulikuwa tumetenga ile masaa ya saa 6 kidogo, tumesukuma, lakini naona waheshimiwa wote ambao wamefika. I know all of you and we will recognize you, lakini nitawaomba tu hiyo nafasi ikipatikana msiongee sana kama wale wametoka. Mtusalimie tu, alafu sisi kama kanisa tutawaombea kwa sababu tunaamini katika amani na tunataka upendo na uchaguzi wa amani na tunawatakia mema. Sisi tuna launch TV yetu. Tumekuepo hewani tangia Januari, lakini leo ndio tuna launch. Nasikianga kwenye kulonji kuna kutoanga pesa, lakini waheshimiwa mliambiwa msitoe. Lakini tuko na treasurer mtamuona kando. Ama namna gani? Lakini maana ndio takiri pesa. Mbona motoroche kan totake. Bike uke usia baba saidi. Tutakiri pesa bulu soto to buena torochi pesa. To buena torochi pesa. Hiyo ni sawa sawa. Lakini yeye mtu kabata tago tika. Tuaka neti nikiturama kwa sasa. Sawa. Sasa kwa dakika chache tu mniruhusu niweze kumwalika Sami Baraka ambaye ni MC mwenzangu. Yuko wapi? Maana leo tuliamua mimi na yeye ndio tusukume hii kazi. Otiso akwe mgeni. Sami Baraka yuko hapa, atatupeleka kwenye program ya pili. Baadaye nitakuja mwenyewe niombe na hao waheshimiwa waweze kuondoka. Mama mke wangu Marikia pia yuko hapa na keki. Mimi nangojea mke wangu asmile kwanza. Amesmile. Yuko hapa na keki kubwa inatosha watu wote. Amen. Amen. Kwa hiyo pia yeye atakuja na atatuambia kidogo safari vile imekuwa. Tumekuwa kwenye safari hii na watu wachache sana miaka 8 iliyopita. Akina mama Mary Shem na wakili Ochoki vile alisema kweli, wakati huo tulikuwa wanaume 3. Nakumbuka mimi nikiwa mwanaume kamili wakati huo. Wao ndio walikuwa wanaume wadogo wangu tukianza ibada huduma pale County Council. Bwana Ochoki nilimsikia tukienda Tanzania kufungua tawi la Pastor Festus. Nilisikia akisema hivi kwamba kuna mambo pastor alikuwa anasema na tulikuwa tunaona kama hayatafika, lakini leo tumeyaona. Haleluya. Ndio maana leo tuko na
wawakilishi hapa kutoka kaunti zetu za Kisii mbili na karibu kaunti zote za Kenya. Maana naona Homa Bay imewakilishwa na Pastor Elijah pale. Haleluya. Migori County wako hapa na mataifa 7. Japo wametuma wawakilishi tu, lakini tumekusanyika watu wengi. Sema watu wengi. Simseme vizuri. Unaweza ukarudia. Rudia kama unanijua. Na kama unanipenda sema kwa sauti. Haleluya. Wangapi mnaamini kwamba tunakwenda mbali miaka 7 ijayo? Leo ukiwa ni mwaka wa kwanza wa miaka 7 ijayo, kama unaamini unakwenda mbali sema yes! Kitu sichaona hapa leo ni ndege. Lakini hiyo miaka 7 ijayo itakuja. Najua mnashangilia, mnafikiria ni ya mtu mwingine. Itakuja. Yaani nitajikakamua hata kama ni kuhaya, bora ionekane. Kutakuwa na ndege hapa kwa jina la Yesu. Wengine mkisikia hivyo mnafikiri kwamba pastor anaongea mambo ya dunia. Kwani ndege ndio tunakula ama tunataka kwenda mbinguni? Kabla uende mbinguni usilielie na njaa, kula vizuri. Endesha gari nzuri. Kuwa na pesa nyingi. Ama namna gani? You must have what it takes. Na ndio maana tunachagua serikali. Because Biblia inasema wakati watu wabaya wanaongoza, watu wanaumia. Na wakati tuko na viongozi wa mcha Mungu, taifa linanawiri. Ndio maana tunataka viongozi. Sisi sio kampeni tunapiga. Lakini kama kanisa tunasema hatuwezi kupanga laini kuchagua mtu atujui anaelekea wapi. Tunapanga laini tukijua hapo mbele tutapangwa. Sema amen. Kwa hiyo kuna kipindi Sami Baraka atatuchukua na ni cha haraka sana. Sana. Alafu we will recognize our leaders na tutawaombea. Ninyi mtakuja mtatusalimia, sisi tumejipanga vile tutawaombea. Amen. Haleluya. Hebu tuone mkono juu ya hewa namna hii. Haleluya. Rambra genkyo. Menta chinko bia seyesa singi junumu yale. Amen. Asante sana viongozi wetu wote. Asante kwa kutuongoza na asante kwa kufika. Karibu. Najua tu muda wenu yupo. Kwa muda mchache mtapewa tu nafasi. Kwa dakika 1-2 hivi niruhusu niite ambaye ni Pastor Karo aje kwa jina la Yesu Kristo. Makofi mazuri kwa mtumishi wa Mungu. Yuko wapi? Pastor Karo aje anene chambo kidogo, alafu kisha baadaye tutaendelea kwa muda mfupi tu hivi. Lakini kabla anapojiandaa kufika, kuna mwenye gari nzito KBS 573H. Tunaomba ya kwamba isongeze kidogo tu, alafu kisha baadaye ndio tuendelee pamoja. KBS 873H. So anapokuja Pastor Karo, naomba ni muite Douglas Otiso aimbe hiyo wimbo, alafu kisha baadaye tuendelee. Douglas Otiso, makofi mazuri kwake jamani. Kwa wale wenye waelewi Kisii, wimbo ambao unaenda kuimba unasema akabuata birecha. Hii iko kwa Kiswahili. Lakini akamoninga ningia okuba nakitalie Kiswahili pi. Akatachera hiyo iko kwa Kiswahili. Yaani akakanyagia chini, akapiga teka akarusha huko kwa Kiswahili tinjo. Lakini nasema hivi, alishika shetani. Akamususta abayo. Shika shetani. Pastor ananiambia Kiswahili nasema akashika shetani, akamoninga ningia na bwanta bigo. Hiyo kuninga ningia yani
alifanya hivi akakanyagia chini. Ngama tole. Acha nimba huo wimbo abaheshimiwa. Tarugo tabanga. Abarogi abana bachama minja naye. Bago konyara. Bara konyara karore kambi yabo. Yoko batarira butukora kinna batara bono kora se Yesu mbago ikera. Gongo kwa negega rotero kobeko. Sikuna wanasiasa wengine wanaendaga bachiko kolerwe biora alia. Lakini wale wanakuja ndani ya Yesu si wako sawa. Naongea hivyo ile hiyo wimbo iwekwe inasema ni album yangu namba 7. Album yangu namba 7. Ile wimbo ambao nilimba wa kwanza ni volume 3 ambayo naimba ni volume 7. Harakisha Isaka niwekee wimbo tafadhali. Mko siro sana. Wimbo unasema Nomobu Yesu nomobu inamaanisha ni mshindi Yesu ni mshindi ni mshindi Yesu ni mshindi alishika shetani akamonika. Song ndio hiyo. Sikia hii, ukiweza kusimama ni sawa, ukiweza kupiga sauti ni sawa. Haya, nionyeshe mkono, nionyeshe mkono, nionyeshe mkono, tuone pamoja. Weka huo mkono vizuri, alafu imba na mimi wewe. Weka tena, pingisha tena. Kamata, weka chini. Kamata, weka chini. Wapi kelele? Weka chini ngobi. Makofi ya juu twende. Ya juu, ya juu, ya juu, ya juu. Wapi kelele? Yoko buase tole totige nomobu Yesu nomobu Baba na nyama mubati yoko buase tole totige nomobu Yesu nomobu Igwa Baba Juliama mubati yoko buase tole nomobu Yesu nomobu Sikia Nonyene mbera mubati yoko buase tole nomobu Yesu nomobu Kama unaamini sema. Sikia. Inua mikono sema. Kamata, kamata. Weka chini. Kamata akamo ninga agata terase. Weka makofi pamoja kama unaamini. Weka juu, weka juu, weka juu, weka juu. Wapi kelele? Bwana Uwaile kwa kansa. Sikia, sikia. Manja kwa sukari, mbwati yoko buwa. Sikia. Ajaba misaba, mbwati yoko buwa. Makanie. We. Amana nabiaba, mbwati yoko buwa. Kwana, kwana. Weka mikono miwili, weka, weka. Sikia, sikia. Togo kwaya. Kawe na pili. Sama. Inua. Kamata.
moninga ninga ninga agata cherase. Sikia vile maandiko inasema. Maandiko inasema, sikia hii, hakuna uchawi juu ya Israeli. Sikia hii, yoyote atakaye kuja kinyume na wewe, Roho wa Mungu anamshughulikia. Sikia, maandiko yanasema wote ambao wameamini hata waibisha, atasimama nao. Basi kwacha marwaira kugambire to basi kwacha utaka kuikala to basi kwacha weka chini Mwabuate Wekase Tubuatere bideta Tubuatere Poso mabekase Kora Mwabuate na ina Mwabuate Tokole Tubuatere liyo moelio Vigelegele, wapendwa vigelegele, Bwana Yesu Jehova ametenda mema. Vigelegele, wapendwa vigelegele, Bwana Yesu ametenda mema. Iridiata, gospel iridiata, mwana tato twancheire. Amen. Mtatusamehe, imetubidi tumalize kwa haraka kwa sababu kuna watu walikuja kutoka maeneo mengine, walitumia magari ya shule na nasikia kwamba kuna sheria. Lakini kwa dakika 5 tu niruhusu niwatambue wachungaji marafiki zangu ambao wako hapa, wale ambao si wachungaji wa Gospel Embassy. Wale wa Gospel Embassy watatambulishwa kwetu kwa haraka tu mbio, lakini niruhusu nichukue nafasi hii niweze kuwatambua wachungaji wote. Tafadhali mnaweza kuja hapa juu kwa haraka tu, wachungaji marafiki zangu wote kuanzia Apostle Rogers ambaye ametuongelesha mapema, all the pastors that are our good friends, please tuwapigie makofi wanapokuja. Nimeamua kufanya hii sehemu kwa haraka kwa sababu wananipenda na mimi nawapenda. Wakiniita huwa ninatii, nami nikiwaita wanatii. Karibu sana, tusaidie microphone, watatusalimia. Nimeona nilikuwa na poleni. Ningependa tuendelee sana. Bishop, the most new bishop in town. Nipigia Bishop makofi, amefika hapa. Amen. Tungeendelea sana lakini kwa sababu pia tunatembea kwa roho na kwa akili, kwa hiyo hatutaki we don't want to be in conflict with the government. Tuanze na Apostle Rogers. Bwana Yesu apewe sifa. Embassy Chapel, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Nyabuto Nyamora, nimependa mtumishi wenu na nimependa Gospel Embassy. Bwana wabariki sana. Amen. Thank you. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa majina ni Pastor Janes Success, pia ni mchungaji katika mji huu wa town, rafiki wa karibu sana wa Apostle Murwabe na mmoja wa watoto wa nyumba. Mungu awabariki sana na wapenda. Amen, amen, amen. Thank you. Hallelujah. Majina ni mchungaji Elijah. Nimefurahi kualikwa mahali hapa na mchungaji. Pia hunishika mkono na mlezi wangu. Bwana wabariki. Natoka Homa Bay County. Amen. Pia Yesu makofi mazuri. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Hebu inulia Yesu mikono. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Pastor Jacqueline Ngare, mchungaji wa hapa Kisii. Namshukuru Mungu, pia pastor wenu ni baba wetu ambaye anaendelea kutulea hapa Kisii. Tunashukuru na tunaomba Mungu ampe miaka mingi, alee wengi katika jina la Yesu. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nashukuru sana kupata nafasi kuja kwa pamoja nanyi katika lonji hii. Baba yenu wa kiroho ni rafiki yangu wa ndani sana. Ni ndugu, tumetoka nyumbani kule pamoja. Chusi amekuja kwangu pale Ogembo nikiwa ninatiwa mafuta kuwa askofu. I'm the new bishop. I thank God. Jamani, makofi mazuri kwa bishop. Amen. The Lord bless you. I'm Pastor Joseph Ondari Ichana. The Lord bless you. Thank you, Bishop. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa majina naitwa Reverend Charles Mayore. Yesu ni Bwana. Nashukuru Mungu kwa sababu ya Pastor Murwabe, na tumefanya na yeye kazi mingi sana. Nashukuru kwanza mwezi uliopita ndio alifungua kanisa langu wa Vishari kwetu kwa zile moja yao iliyochomwa katika upande wa Otamba. Kwa hivyo nashukuru Mungu. Wacha Mungu awabariki. Amen. Ni mojawapo ya makanisa yale yaliyochomwa Otamba, na kwa neema ya Mungu nilikuwa pale, tulilifungua rasmi tuonane na wachawi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa majina ni Pastor Stephen Onwanga. Kanisa ni Pentecostal Global Impact. Na ubiri hapa Taraja Mbili kwa ile maiki ya Livati. Lakini juzi ndugu Bishop Peter Murwabe alinisaidia ile maiki ya speaker kubwa. Hallelujah. Upewe sifa. Barikiwa. Amen. Niliona pastor anahubiri kwa hiyo mabati, na mimi nilikuwa nahubiri kwa mdomo bila mabati. Nikaona kama nimebarikiwa, baraka ni ya kubariki wengine. Nikasema waja pastor pia aweze kuhubiri akitumia kipaza sauti kama wengine. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya mwanzo mpya. Maana ninaamini namba 8 ni mwanzo mpya. Daddy, we are going far. Hallelujah. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Majina ni Gladys, Pastor Gladys, natokea kaunti ya Vihiga. Pastor Murwabe amekuwa baba kwangu, amekuwa mentor, na ninashukuru na nyenyekea sana Daddy, na ninajua ya kwamba nikishikilia hilo koti kama Elisha na Elijah kuna mahali naenda. Hallelujah. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Nikiwatambulisha wachungaji wa kanisa letu, tutakuwa tunaondoka hapa. Kwa hiyo mniruhusu tu wale wachungaji wa kanisa letu la Gospel Embassy wote wanapokuja hapa juu, all our sons, watoto wetu wote wachungaji, watumishi wa Mungu wanapokuja hapa juu, wote tafadhali, wote kutoka maeneo yote, wote, all our pastors please, all of our pastors please. We are growing, we are becoming many. We are becoming many. Yeah, it's okay, Apostle. You are right in the spirit. You are right in the spirit. Amen. Amen. Please, you're welcome
Mliwapigia makofi? Amen, amen, amen. Amen. Thank you very much. Tutajitambulisha tu kwa haraka, hatuna maneno mengi tutaongea nanyi makanisani. Tutajitambulisha tu na kule ambako tunatokea. Apostle, we are saying we will just introduce ourselves and where we are coming from. That microphone is not very good today. We can use mine. Thank you. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kisi tao na ichasikia ya kwamba tuko hapa na tunamshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Daddy and mom, I'm honored to be a son of this house. And forever I thank God that aliniruhusu kufanyika mwana kwa nyumba hii. Ninafurahi sana. Nilifanyika mwana kwa sababu ya ugonjwa. Na ninashukuru Mungu sababu wengine wenu mmegonjeka hapa na pale, sio sababu Mungu anataka kuwaondoa, sababu anataka mfanyike kwa wana. Kufanyiwa operation mara 7. Madaktari kusema ya kwamba hautaishi. Nikakutanishwa mahali hapa, neno likatamkwa, you will not die, you shall live, you shall declare the goodness of the Lord in the land of the living. Leo hii Baba, mimi ndiye huyu. Niliyekuwa mauti ninatembea, niliyekuwa mauti nimefanyika kuwa mwana, nimefanyika kuwa mhubiri. Please 1 minute. Yaani hiyo nehema. Kuna mtu hapa amekuja leo akisema, nasikia Pastor Murwaba anafanya miujiza, nasikia anaponya watu. Please let me say to you, wacha nikwambie, uwezi toka hapa bure. You came for something, you will get it in the name of Jesus. Mungu awabariki. Niko na watoto wangu kutoka Kakamega. They came, a few of them, perhaps wako pale nyumba, wale ambao mmetoka Kakamega, just wave wherever you are. Hallelujah. Hallelujah. Mungu awabariki sana. Thanks Daddy. Amen. Amen. Nimeruhusu Pastor Jared kuongea kidogo kwa sababu alikuwa wa kwanza na akushika ile formula vizuri. Lakini pia ni vizuri kushukuru Mungu kama amekuponya. Yes, Pastor alikuwa ameambiwa kuna kansa na leo hii yuko salama, anahubiri pale Kakamega kwa jina la Yesu. Na ndio maana natangaza tu kwamba nafikiri unaongojea mahubiri. Hakuna mahubiri. Ninakutangazia uponyaji kwa jina la Yesu. Amen. Tafadhali tutakuwa wafupi. Pastor peke yake ameruhusiwa kuendelea hivi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa wakati kama huu. Sina mambo mengi ila nimekuja kusherekea mwaka wa 8. Sema amen. Asante baba yangu, Mungu akubariki. Na asante mama yangu, Mungu akubariki sana. Nimekuja na wana kutoka mji wa Bungoma. Hebu nione wanangu katika mji wa Bungoma wasimame, wapigie makofi mazuri. Ndio wale wengine mbali pale, Mungu awabariki. Asante sana, huyo ndiye baba yangu. Nashukuru sana. Sijaruhusiwa kuongea, lakini nimekuwa nikiomba pale kimoyomoyo nikilia, nikikumbuka wakati mmoja tukiletewa notice ya siku 7 tuame katika ile tebu tulikuwa tunaombea mahali pale. Na tukatembea na baba yangu wa kiroho kutafuta kila hall tunaenda, tukafika mahali paka mtumishi wa Mungu kiatu ikawa imetoboka chini. Leo nimeangalia kiatu yake nimefurahi. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu sana, tuko hai kwa ajili ya madhabahu hii na baba wetu wa kiroho na mama wetu wa kiroho. Tunashukuru sana.
Siku moja nilikuwa nataka kujinyonga hapa stadium, lakini kwa sababu yao leo hii niko hai na wachawi wanaona shida. Pastor Douglas Bakari, Gospel Embassy Chapel, niko nyumbani. Karibu sana. Amen. Sorry, Bwana asifiwe sana. Kuna wenzetu ambao wametoka Mayumayu, watumishi wa Bwana. Hebu neno wasimame mali wako, wapikie makofi kwa jina la Yesu. Mungu awabariki sana. Amen. Niko na history na kila mmoja haliye hapa. Tumetembea na wao sana sana. Wa kwanza kabisa kutembea nasi kwenye safari hii alikuwa ni Pastor Baraka. Mpige makofi maana alitupa support nzuri sana. Pastor Bakari sikuwa namjua, lakini siku ya kila Jumatano huwa tunafanya the reference. Sema the reference. The reference ni process ya kuambia mapepo wafanye nini? Waende. Hallelujah. Hiyo ni ibada kubwa. Nikiwa ninaambia mapepo, wale mnanijua mnasikia nina shout out. Hiyo ndio lugha yangu hapa Kisi. Sema out. Nikiwa ninaambia mapepo out. Pastor alikuwa na kamba, hakuwa pastor, alikuwa mwanafunzi Kisi University na alikuwa amekosa karo. Kwa hiyo alikuwa amekuja kuchinyonga hapa. Akasikia kuna mtu hapa. Mnajua vile ninaongea. Anataka kujinyonga. Lakini hiyo kamba tunaiweka kando kwa jina la Yesu. Akarusha kamba chini, akafikiria nimemuona, kumbe roho alikuwa amemuona. Leo ni mchungaji. Amen. 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 Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hallelujah. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Pastor Dorcas Gasheri Moemi. Mimi ni mwana mzaliwa wa boma ya Gospel Embassy. I'm a proud daughter. To God be the glory. To God be the glory. Asanteni sana. As we celebrate 8 years, 3/4 of the 8 years I've spent in Gospel Embassy. I've been nurtured by my dad and my mom. I'm humbled before God. Amen. Pastor Dorcas yuko hapa mjini Kisii. Kwa hiyo mnaweza kutana pale kotini wakitembea na kina wakili Ojoki. But they are doing the work of the Lord in this house. Wapigie makofi mazuri. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Sijasikia imeni yenye afya. Hallelujah. Naitwa Pastor Elisha kijana, nimeokoka na mimi ni mwana katika familia hii. This is my mom and this is my dad. God bless you. Wageni wote jisikie mkiwa mmekaribishwa sana. Amen. Mpigie makofi. Pastor Elisha miaka yote tukianza alikuwa akitusaidia sana katika uimbaji. Mungu amembariki na uimbaji wa praise sana sana ya kiwango cha juu. Abarikiwe sana. Bwana asifiwe. Nataka nione tofauti. Naomba malaika wa Bwana walio hapa wawache wasiongee. Nataka kusikia sauti zenu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa ona tofauti. Tuongeze malaika wa Bwana nao wajibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina Pastor Sami Machora, nampenda Mungu na hudumu kule Kitale. Tulikuja na kundi la Kitale. Sijui mahali wako, tulikuwa mwanzoni pale nyuma. Wako wapi? Wherever you are, you may, wengine wako pande huu. Bwana awainue katika jina la Yesu. Amen. Amen. Anayefuata hapa atawaambia jina, lakini wakati wengine wote watakuwa wameondoka, yeye ndiye atapaki aimbe ambapo nimefika. Amen. Hallelujah. Hebu nione kwa ishara ya mikono kwamba Yesu ametutoa mbali na anatupeleka mbali. Baba, ingewezekana ungenipatia dakika niuze sera za Gospel Embassy. Hata waheshimiwa waelewe hatujaanza hivi. Mimi umenitoa mahali fulani ambako nahitaji, ninajua tuko TV live, niwaambie ya kwamba hapa yupo Mungu. Hapa yuko Mungu na yuko hai. Amen.
lakini kwa sababu umetuzuia tusiongee, sitaongea sana, lakini mimi ni ushuhuda ulio hai unaotembea. Nilikuja mahali hapa nikiwa mfu, nikafufuliwa, nikapewa maisha mapya na Kristo anainuliwa. Hebu inua mikono yako juu kigelegele. Kwa majina naitwa mchungaji Festus Mwikwabe, nimekuja na jeshi kutoka Tanzania upande ule, lakini pia mke wangu mrembo yuko pale. Mungu mbariki sana. Thank you. Yuko wapi Marikia mke wake mrembo? Amen, mpige makofi pia. We appreciate you all the way from Tanzania, Surari. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Pastor Peris Viage Onunda. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nina furaha kwa sababu ya siku ya leo na kwa sababu ya maisha yenyu. Bwana Yesu asifiwe. As we are celebrating the 8th anniversary ya kanisa letu, ninaomba Bwana akusaidie nawe pia you celebrate what the Lord has done in your life. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Nina furaha kuhudumu chini ya mchungaji na mtumishi wa Mungu Apostle Peter Murwabe. Bwana Yesu asifiwe. Mbarikiwe sana. Hallelujah. Shout, sema hallelujah. Sema tena hallelujah. Basi nashukuru sana dadi kwa nafasi hii ambayo umetupa watoto wako. Na nashukuru sana pia mama ambaye amesimama mahali hapa. Jamani, sura hii si ngeni, ni mwenyeji. Naitwa Pastor Dickson. Pastor Dickson ni mzaliwa wa nchi ya Tanzania, maeneo ambayo yanaitwa Kigoma, lakini kwa sasa niko hapa Kenya. Mungu kanisaidia, nimepata familia yangu hapa Kenya. Haleluya. Na bahati nzuri pia Mungu kaniunganisha na madhabahu ambayo iko sahihi. Haleluya. Unajua madhabahu ambayo iko sahihi ni ile ambayo inafahamu kitu ambacho Mungu amekitenda kwa sababu ya watoto wake. Na dadi kazi anayoifanya ni kusukuma nini? Mapepo. Haleluya. Ili aweze kuachilia watoto wa Mungu wapokee haki zao ambazo Baba amewapa. Kwa hiyo mimi naitwa Pastor Dickson. Wale ambao hawajawahi kuniona ama wale ambao wamewahi kuniona, nadhani tumekutana kwa TV, si ndivyo? Sura hii sio ngeni. Katika kipindi cha mambo mseto ama mseto hekaluni. Haleluya. So ni mseto hekaluni. Nikiwaleta kina Otiso, nikileta kina Pensila, nikileta waimbaji kutoka Kongo, kutoka Rwanda, Burundi, na hakika kabisa kwamba waga mnabarikiwa. Kwa endeleeni kubarikiwa wana wa Mungu, na muendelee kuangalia kipindi hiki chetu cha mseto hekaluni katika runinga yetu ya Embassy Network. Barikiweni sana na dadi, na shukuru zaidi. Bwana asifiwe. Haleluya. Mimi nataka kushukuru dadi na mam kwa umbali huu mnavyoniona, ni kwa sababu ya nguvu na mafuta ya hawa watumishi wa Mungu. Nakumbuka mwaka wa 2011 mara yangu ya kwanza kuja kuhudumu Kisii na nikapewa pesa. Mara ya kwanza nilidadini kuja kuhudumu Kisii 2011 na nikapewa pesa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo niko chini ya mom na dad, ninafanya kazi Getembe TV na Getembe Radio, na waletea program inaitwa Seseni wa Jumapili iyo gocha mambia chinsa 12 mpaka chinsa 5. Dadi na mamu wamezaa pia watangazaji, pia wamezaa wahudumu. Haleluya. Tulikuwa tunaongea na mtumishi wa Mungu Dick jana, tukasema yoyote atatoka katika haya madhabahu na aende kupokea, kwa kweli atakuwa ni wa shetani tu, kwa sababu haya madhabahu hiki ni chuo
hapa sio kanisa, hiki ni chuo cha Biblia, pale unajifunza kuhusu neno la Mungu. Huyu mtumishi wa Mungu anatufanya kuwa wanafunzi wa Yesu na watu ambao wanaojua kumfuata Yesu. Mungu awabariki. Karibuni sana daddy. We love you mommy. We love you for the work that you are doing in us. God bless you. Dr. Monda, Mungu akubariki. Na wakati nilikuanga 2017 ulinitumianga pesa, sijui kama unanikumbuka, nikiwa na launch pale Thika. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana. God bless you. We love you. Hallelujah. Hiyo haitoshi. Mimi nimetoka mbali. Mnafikiri ni wa hapa? Nimetoka mbali, ila nimezaliwa hapa. Nimetoka, hata hiyo haiwezi kunishawishi. Hata na nyewe waheshimiwa, hiyo inatosha. Kama mungelizaliwa wakati wa kubomoa Yeriko, ingeanguka hivi. Unajua, wacha niseme kidogo baba, pole. Ni kwamba mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko hata mbinguni. Tukinyamaza na wao watanyamaza. Mnataka wanyamaze? Lakini tukipiga makelele, hata hayo makelele mbinguni yatakuwa yamepigwa. Haleluya! Unaweza mwana wa Mungu, unaweza mwana wa Mungu, unaweza. Makofi kwa Bwana Yesu. Mimi nitasema tu neno moja. Baba katika madhabahu haya ni baba yangu, na mama kwenye madhabahu haya ni mama yangu. Mimi naitwa Pastor Zuberi Mika kutoka Mwanza, Tanzania. Haleluya. Lakini niseme neno moja. Nimesikia yule governor anayekuja analalama juu ya wachawi na waganga. Wacha nikupe testimony mmoja tu. Ile neema imewekwa kwa baba yetu, ile neema ya kuwashinda na kuwamaliza wachawi. Kama utaiamini, hilo neno tu linatosha. Haleluya. Nikupe kitu ambacho inaonekana kwako kama drama. Nakumbuka ilikuwa siku ya Jumatano, sijui ni kwa nini sikufika kanisani. Jamaa mmoja ambaye ni miongoni mwa wachawi alikuja kanisani akiwa amevua nguo na amevaa tu hii tunaita nini, trouser, ile short sawa sawa. Alikuwa na panga imenolewa upande wote. Amekuja kunitafuta mimi ambaye ni pastor mahali pale, kunikatakata animalize. Hiyo ni live, mwendo wa saa 9 jioni. Bwana Yesu apewe sifa. Na ninakumbuka aliwahi kusema tu neno moja, nilikuwa hata sijaelewa, ilikuwa ni mwanzoni 2016. Akasema hamtakufa, hata popote mtaenda au wachawi wenyewe itawarudia. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Siku hiyo sikufika, alifika anatukana kila kitu kinaitwa Mungu na kinaitwa mchungaji. Bwana Yesu apewe sifa. Bahati mbaya hata siku hiyo sikupatikana kwa kanisa, alikuwepo mzee wa kanisa. Pigia Bwana makofi. Lakini siku ambayo nilipatikana live, alikuwa live sasa. Alikuwa nini? Sema live. Hatana na ile mtu ameshika pisto. Unaweza ukaepa kidogo. Kwa sababu unajua ni pisto. Lakini ni mtu kwa mtu, umuntu kwa mtu. Ameshika shingo aikate. Sawa sawa. Unajua zamani tuliwahi kucheza karate na kung fu. Hiyo ni zamani, kabla sisi hatujamjua Mungu. Haleluya. Sasa ndiposa nikajaribu kujitetea. Wakati nataka kujitetea, nimemuinua juu sasa akiwa na silaha ya kunikata shingo ama tumbo. Nikasikia sauti ya Mungu, unachotaka kufanya ni kibaya kuliko yeye anachotaka kukufanyia. Piga Bwana makofi. Ndiposa niliinua mikono yote miwili, nikamwambia unachotaka kufanya kifanye. Alinishika kwa shingo, akanipush, alafu akainua silaha kunikata, haikunifikia, ikaenda chini.
na mimi niko chini. Silaha inaenda kando, alafu ninanyanyuka kujitetea, kukimbia kwa nyuma. Hata huko sina macho, kumbe yako macho mengine ambayo Mungu ameyaweka huko. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa. Mwisho alifanya hivyo safari 10, baadaye alibaki tu mwenyewe anatetemeka. Haleluya. Wananchi sio kwamba hawakuwepo, wananchi wakaniambia, pastor, huwezi endelea na chochote, enda polisi. Na mimi nikasema siwezi kwenda polisi, huyu mtu mimi sipigani naye mwilini. Basi nikaenda kwa kiongozi wa ile area, nikamwelezea, akaja. Namalizia. Asante. Hivyo ndivyo tulimaliza. Nataka kusema ile neema ya kuwashinda wachawi hata kwa watoto wake tumepatiwa, ukiamini kwa jina la Yesu. Karibuni sana, barikiwe. Hallelujah! Simsimame kidogo. Just stand. You're going to stand for a very short time. Nataka uinue mikono yako vizuri. Umpigie Yesu makofi. Kwa sababu yeye ni Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, atendaye yale ambayo wanadamu hawawezi, atendaye yale ambayo yameshindikana kwa hekima zote za wanadamu. Pigie Yesu makofi vizuri. Hallelujah! Mwambie mwenzako you are in the right place. Amwambie vizuri. Wewe unamwambia ni kama uko kwa matanga. Give your neighbor a smile and tell that neighbor you are in the right place. Na mwambie as long as you are here today, haurudi nyumbani ukiwa ulipokuja. Mwambie haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Mnaweza kuketi. I'm Pastor Caroline Amboga from Gospel Embassy Kehancha branch. Huyo ndiye amefanya kitu ninapenda, simumkopi. Ama niwasaidie kufanya. Haleluya. Tuna kila sababu ya kuwa na furaha leo, kwa maana Mungu ametutoa mbali na anatupeleka mbali. We are just here to declare that we are going far because we have come from far and the hand of God is upon us. Nina watu ambao tulikuja nao kutoka Kehancha, mahali popote mpo, ninawaomba msimame katika jina la Yesu Kristo. Ndio wale pale. Haleluya. Sijui wengine wameenda wapi. We were very many. Wako wengine wako ile side. Asanteni sana, mnaweza kuketi. Nachukua nafasi hii kumshukuru Mungu sana kwa sababu ya kusikia ombi la watu wake na vilio vya watu wake, just like he did wakati alituma Musa kwenda kuokoa wana wa Israeli. Vivyo hivyo ndivyo amefanya kwa watu wa Kisii, kwa taifa la Kenya, bara la Afrika na dunia nzima, kwa sababu amemuinua mtu wake ambaye anampenda na anamtumikia na kumwabudu katika roho na kweli. Kama haupigi makofi, then I don't understand what is wrong with you. Hiki si watu waliteseka sana kwa muda mrefu, tulikuwa tunaogopa wachawi, alafu unamwonya unafikiria hakusikii. But these days we walk around very brave and very strong and we don't really care. Na hata kama wewe uko hapa na wewe mchawi, ni vizuri ujue tukuogopi, unatuogopa ndio sababu ulitufuata hapa, na usipoacha unaenda. Bwana Yesu asifiwe. Nachukua nafasi hii kumshukuru Mungu sana kwa sababu ya my woman of God and my man of God. These are wonderful people. Kama sio wao hamungekuwa hapa. Wapigie makofi vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na wangapi wameniona kwa TV? Nimekumbuka kuna watu wameuza vipindi ambavyo wanafanya kwa TV. Bwana asifiwe. Na mimi ninapatikana huko kwa Hearts Ablaze, mioyo ambayo imeshika moto na inawaka kwa sababu ya Bwana. Na tuko hapa, kila moyo wa kila moja ushike moto wa mbinguni. Pigia Yesu makofi vizuri.
Wow, praise the Lord. Praise the Lord. Yeah, as others were testifying, I also have a testimony. So the prophetic atmosphere in this place was the one that gave me a wonderful wife. My wife was going to get married to another man. Look at her, as if she didn't know God. Now, some people, when you tell them, celebrate Jesus, let me show you. Celebrate Jesus. Okay. Celebrate mom and dad in this place. She has understood it. Now, you see, my wife was born again. My wife was knowing God, but she was going to get into a wrong marriage. Are you hearing me? One day, as the man of God was ministering, he said, I see a wrong ring. That day, she had not put on a ring. So she said, the man of God said, I see a ring on your hand. And from today, cancel that relationship. They had just finished proposing to my wife. My wife told me something, said, I have sown seeds for a right man. I thank God I was in the prophetic atmosphere. If you are here and you are not married, if you are here and you are not married, this is your place. So this is how I was born into this atmosphere, by the prophetic unction upon the man of God. Mama, Papa, thank you so much. God bless you. I always honor you. God bless you. Hallelujah. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninafurahi sana kuwa chini ya madhabahu ya Gospel Embassy pamoja na baba wangu wa kiroho hapa na mama wa kiroho. Mimi naitwa Pastor Albert Oncheku. Wakati nilikuja hapa, kufika katikati nilianza kujishughulisha nitafanyaje mke wangu akuje. Nikaenda nikaambia pastor, akaniambia atakuja tu, usijali. Na mimi nikafuatilia hilo neno, nikaendelea kuja bila kuogopa, bila yeye. Ninakuja, ninatoka hapa, ninaenda, ninamuombea. Na wiki iliyopita alikuja na alifurahia, na hata leo hii tuko na yeye hapa. Sasa tunafanya celebration pamoja na yeye, na tutaenda mbali kwa jina la Yesu, na Mungu awabariki. Sasa makofi ya pamoja tu kwa ajili ya watu wote wa Mungu. Weka makofi yako pamoja tayari. 1 2 3 makofi mazuri. Thank you very much. God bless you. Please, you can take your seats. Please. Except Pastor Festus. Amen. 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 We love you. Amen. Ambia mtu mmoja hapo, anniversary inakuanga hivi. Na mpe mkono wako, shika mtu mmoja mkono, mwambie how are you. Mwambie na kuombea ushindi kwa jina la Yesu. Mshike mkono tu, mwambie na kuombea ushindi kwa jina la Yesu. Wewe mshike tu mkono tena, mwambie na kuombea ushindi kwa jina la Yesu. Na kuombea uponyaji kwa jina la Yesu. Na kuombea utajiri kwa jina la Yesu. Sisi tunaamini katika Yesu. Lakini pia tunaamini kwa mambo mawili makuu. Tunaamini katika uponyaji wa mwili, na pia tunaamini katika utajiri wa kifedha. Haleluya. Kwa hiyo angalia mtu mmoja, mwambie tu kama umekanyaga hapa, utakuwa tajiri ghafla. Na ukiona ni mtu ambaye hapendi utajiri, muangalie na macho makali, mwambie utakuwa tajiri ghafla. Mwambie kwenu kuna badilika kwa jina la Yesu. Haleluya. Mimi na mke wangu na familia ya Gospel Embassy tumetoka mbali. Na wakati Pastor Festus alikuja hapa akiwa amevaa ile kinyansa, Yesu amemuinua, amembariki. Na kama Mungu ameinua Festus, haki ya Mungu tigantiane, kuna mtu atainuliwa hapa leo kwa jina la Yesu.
Hao wengine mlikuja mlialika wachawi. Hebu uliza neighbor, kwani usimami wewe ni mchawi? Muulize tu au usimami wewe ni mchawi. Wewe hata kama ni mheshimiwa usijali, muulize wewe ni mchawi. Kwani unachoka aje? Halo? Si mnaweza kuketi alafu pastor akianza kuimba msimame tena. Huo wimbo ni wimbo ambao Mungu alimpatia kwa ajili yangu na kwa ajili ya maisha yangu na kwa ajili ya huduma ya Gospel Embassy. Ni mchungaji wetu wa Sirare Tanzania. Akimaliza huo wimbo nitamuita mchungaji mmoja aombea waheshimiwa hapa, alafu tutakata keki. Si kuna watu wanauliza hatujahubiriwa. Halo? Si magonjwa yameenda? Kuna mtu mgonjwa amepaki? Wengine wakienda kula, wewe utapaki hapa, nitashughulika. Kama kuna mgonjwa, wengine wakienda pale nitashughulika. Lakini pastor, Mungu alimbariki sana na amemuinua kule Tanzania. Nimeona Mungu anakwenda kufanya mama kubwa sana pale Sirare. Tumefanikiwa kufika Sirare, lakini mwaka huu, kabla ya mwisho wa mwaka huu, tunaamini kwa neema ya Mungu tunamtembelea Pastor Mika kule Mwanza. Amen, amen. Tunakuja Mwanza. Pastor, tafadhali wimbo tu alafu tuweze kuhakikisha. Ambapo nimefika Baba, nasema ni wewe. Umenitoa mbali sana Yahweh, nasema ni wewe. Nilipoona nimefika mwisho, ulianza nami, nasema ni wewe. Hallelujah, thank you Jesus. Nilipoona wameniacha, hukuniacha, nasema ni wewe. Hallelujah Jesus. Baba, nasema ni wewe. Sema ni wewe. Tuna mikono yako juu hivi. Sema ni wewe. Sema ni wewe. DJ please, unaweza nipatie song? Unaweza inua mikono juu, tumwabudu Mungu pamoja. Mahali tumetoka ni mbali, hapa tulipo ni kwa neema ya Mungu, na pale tunapokwenda ni kwa ukuu wake. Hatukujua kama tungefika hapa leo hivi, lakini Mungu ametunemesha. Thank you Jesus. Unaweza tuinua mikono yako juu, tumwabudu Yesu pamoja. Yo 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 yo. Baba, nimefika Baba. Hallelujah. Nimefika Baba. Unaweza inua mikono yako juu, tumwambie Yesu. Nimefika Baba. Sema ni wewe. Nimefika Baba. Sema ni wewe. Umenitoa mbali sana Yahweh, nasema ni wewe. Gospel Embassy, can lift up hands and worship together. Umeniinua Baba, nasema ni wewe Baba. Wewe Baba, nasema ni wewe. Kimaisha umeniinua Baba, nasema ni wewe. Nimefika hapa Baba, kwa mkono wako wewe. Nimefika mwisho, ulianza nami, nasema ni wewe Baba. Hallelujah. Unaweza mwinulia Yesu ya mikono yako juu, tumwabudu pamoja. Unaweza mwinulia tu ya mikono yako juu. Hakuna mtu angejua kama leo tunaweza kulonji TV yetu. Nilipoona nimeniacha, hukuniacha, nasema ni wewe. Hebu inua ya mikono juu kabisa, tumwambie Yesu. Umefika hapo kwa mkono wako. Nilipoona nimeisha nguvu. Hallelujah. Baba, sema ni wewe. Baba, sema ni wewe. Sema ni wewe. Yesu wangu wewe. Sema ni wewe. Mwenye huruma. Sema ni wewe. Umeni
tumefika. Nimefika Baba, nasema ni wewe. Walitaka ufe kwa ajali akakuokoa, tuseme ni Yesu. Bwana wa mabwana, nimefika. Bwana tendaye miujiza, nasema ni wewe. Walitaka ufukuzwe kazi, bado unaishi, tuseme ni Bwana. Sema ni Bwana. Nimefika. Haleluya. Nasema ni wewe. Walitaka uwe masikini, wewe ni tajiri, wewe ni Yahweh. Haleluya. Nimefika. Bwana, we give you the glory, Jesus. Nasema ni wewe. Walitaka usiende ng'ambo, umeenda ng'ambo, tuseme ni Yesu. Pastor Roger, you can come, we sing together, please. Pastor Roger, you come. Nasema ni wewe. Walitaka biashara, biashara, Yesu wewe. tuseme ni Yahweh. Yesu wewe. Yesu wewe. Baba wewe. Hallelujah, we give you the glory, Jesus. Mungu mwenye neema ya kututosha. Hallelujah. Sema ni wewe. Hallelujah. Sema ni wewe. Umenitoa mbali Bwana. Sema ni wewe. Mimi kama wewe. Sema ni wewe. Sema ni wewe. Sema ni wewe. Hallelujah. Sema ni wewe. Mwingine kama wewe Baba. Hallelujah. Niliyekataliwa na watu Bwana. Sema ni wewe. Neno lako ni Bwana. Nikaanza na marafiki. Waliitaka sana Baba. Hallelujah. Sema ni wewe Baba. Hallelujah. Walitukuza jina lako Yesu. Mungu mwema, Mungu mwaminifu. Nalitukuza jina lako Yesu. Mungu mwenye neema na rehema. Hallelujah. Thank you Jesus. Asante Bwana Yesu. Asante Mfalme. Asante Mtakatifu. Asante. Daddy, I have one thing to tell you. Kwa ile video nilishuti ya mkono wa Bwana. Mkono wa Bwana una nguvu, unaweza kugeuza mambo. Ukiangalia kwa ile video niko na shutia kwa gari ya Pastor Rogers na ile suruali yangu moja. God bless you. Amen, mtumishi wa Mungu. Amen. Mimi sitawaita wanasiasa, lakini ni viongozi wetu. Tafadhali mtanisamehe sana. Nilitangulia kusema kwamba wenzetu wanaondoka, wengine wamekuja na magari ya shule na inabidi warudi. Tafadhali nikijua kwamba hamtasema jina tu na kile unachotuomba, sitaruhusu, mtanisamehe. Na ninyi ni viongozi wa heshima na waheshimu. Tulikuwa na kipindi pale mapema mwendo wa saa 6, lakini kwa sababu wengine kuna shughuli ya kuzunguka ikawa kwamba umechelewa, lakini tunawakaribisha. Kama kanisa tunawakaribisha. Tafadhali niruhusu atusalimie, si watusalimie tu. Hata kama tumechoka na wengine tunaondoka. Tafadhali wote ambao wanasimama kwa tikiti ya MCA, wote yoyote ile ambayo mko hapa karibu, unatusalimia, unatuambia kule ambako unasimama, na sisi tutakuwa tumejipanga kukupigia kura tarehe 9 mwezi wa 8. Tutakuja mapema na ende mwasera banta bebi ntumikongete ondo da bwati kende kwando raliga twa bwatira na mwanda mwasera ba moko sera bantu bekanze ngao mwara sera ba bekanze yani. Amen. Amen. Tafadhali wale ambao tunasimama kiti cha MCA, njoo tafadhali. Ni jina tu kwa sababu muda umekwenda. Nimeona keki imeandaliwa. Keki simupigie hata hii keki makofi ama chakula. Asante sana waheshimiwa wetu wote wanaosimama kiti cha MCA. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Haleluya. Kwa sababu mimi si pastor ndio mnasema haleluya. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Wilfred Monyenye Yoge, nagombea kiti cha MCA Kisii Central Ward kwa tiketi ya ODM. Mungu awabariki. Amen. Amen. Thank you. Bwana asifiwe.
Happy church. Mko na furaha siku ya leo kweli? Asante sana. Kwa jina naitwa Mark Anton Ombae. Nawania kiti cha MCA Kisii Central Ward. Party yangu ni Democratic Party of Kenya, alama ni taa. Pastor Muruabe ni rafiki yetu na tunamheshimu sana. Asanteni sana. Amen, amen. Our MCA wote wako sharp. God is good. Tusalimiane namna hii. God is good all the time. Kwa majina naitwa Frank Mirina, incoming MCA Kisii Central Ward. Alama yangu ni jag. Echagi abangina mbia mwana saa. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Lucas Yongaki. Mimi napigania kiti ya MCA katika Ubaracho Ward. Wale watu ya Jogo, Institute of Technology na Ubaracho kwa jumla. Tafadhali mnikumbuke, na unavyojua mimi ni kama founder wa hii kanisa. Mnajua hivyo wengine, mnajua hivyo. Sababu hivi vyote mnakalia mimi ndio napeana. Hata saa hii hakuna pesa. Mimi Muruaba ananiambia sina pesa, lakini angalia vile kanisa tafanya nini. Na sasa vile mnakaa hivi mjue ni mimi nafanya nini. Kwa hivi mnipatie kura yenu, hiyo ndio tuendelee kukaa. Hiyo ndio asante. Amen. Mheshimiwa Ongaki anasema ukweli, tumekuwa naye tangu mwaka wa 2010 mwezi wa 11 tarehe 5 ndio tulianza kuaya viti zake na tenti mpaka leo. Hata leo nilimwambia hata kama tuna hii kubwa tuwekee hizi ndogo pia hapo nje, maana watu wa Mungu ni wengi. Haleluya. Mungu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Charles Kengero Vita, nasimama kiti ya MCA kutoka Masige East Ward Bobasi constituency. Na naomba hii kanisa iniombee nipate usindi. Na mimi ndio wa kwanza kutoa uzuda hapa, na mimi kwa sababu Pastor Muruaba amesarisa wengi katika field zingine, na mimi kwa wanasiasa nitakuwa wa kwanza na nikuje nitoa uzuda hapa. Haleluya. Amen, amen. Watu wa Masige wote ni wengi, na kwa maana sisi pale hatuna ugomvi, tunakuombea mema. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Hebu nisalimu kwa mkono hivi nione tuko pamoja. Hebu nisalimu kwa mkono. Mimi kwa majina anaitwa Sir Henry Onundu Nyakweba. Nami nimekuja hapa pastor leo kwa sababu washiriki wako wengi tunakutana pale wanaamini kuwa baba na mama watakaponiombea mimi nitakuwa MCA wa Kisii Central Ward. Hivyo nimekuja kwa maombi tu kwa sababu mimi ni David naye napigana na Goliath. Si mnaona huyu mtu ni Goliath bwana. Sasa nawaomba mnisaidie, munipe ile jiwe ambayo Goliath David alikuwa nayo, akapiga Goliath akaweka yeye chini. Si ndio? Alafu mimi natafuta kiti ya MCA katika chama ya UDA bottom up, na kura mupatie Samoei William Ruto. Mungu awabariki, asante sana. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane kwa hewa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Dickson Moruri Gichava, nawania kiti cha MCA cha Bobaracho Ward. Nawaomba vile niko hivi, mimi ni kijana lakini nimejitolea watu wa Bobaracho Ward. Amarama yangu ni Everas, Faras. Wangapi wanajua Everas? Munisaidie, munishike mkono, tukiweka na Mheshimiwa Sairi Janda, tuwe vijana wako wa mkono, tufanye watu kazi. Asanteni sana. Amen, amen. Mheshimiwa mrefu, hiyo mic itafika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Kefa Mogaka Alliance mrefu. Mimi nasimama na tibedi kiti yangu hapa Kisii Central. Alama yangu ni pigipigi. Tarehe 9 ukifika kwa police station angalie pigipigi pahali iko na sura yangu iko huko, upige umaki tu uweke kwa tebe kule hesabiwe niende kwa wako. Asanteni. Huyo ni Profesa Kefa, asante sana. Asante sana. Niulize kama kuna waliopaki wanawania kiti cha UMP tafadhali. Nilimwona Mheshimiwa Sairi Chanda lakini sijaona wengine. Tafadhali. Amen, amen, amen. Kwa haraka hivyo hivyo. Hivyo hivyo. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Amjambo.
Mimi kwa majina anaitwa Musa Barongo Newton. Nilikuwa nawania kiti ya MP Nyaribari Chache. Mimi ni ule kijana wa mwiko. Mnakumbuka mwiko? Lakini ile mwiko ilivunjika. Sasa kwa saa hii mimi na support kijana ambaye anaitwa Zahir Janda. Naomba mpe kura zenu tafadhali. Thank you so much. Amen. And any other MP aspirant? Thank you. We are moving into our women rep. Thank you, sir. Please welcome. Nani mnapigia makofi hivyo? Ati nani? Hapa kanisani? Momoka nyake umbu. Asante sana Pastor ndugu yetu, asante kwa hii nafasi. Wakristo na wasalimu, hamujambo. God is good all the time. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa Mheshimiwa Zahir Janda. Mimi ninatafuta kiti ya bunge hapa eneo bunge ya Nyaribari Chache kwa chama cha UDA, na ndugu yangu huyu mrefu, kuna wakati nilikuwa nimemuongelesha nikamwambia aje kwa chama cha UDA ambaye alama yake ni wheelbarrow. Akaniambia, Mheshimiwa Janda, mimi siwezi kutosha kwa hii wheelbarrow, wacha nipande hii pikipiki ndio tukutane huko mbele. Kwa hivyo Pastor, as I was seated here, I tried to reach out to the Deputy President. I called him and I sent him a message. Na nilikuwa ninataka kuleta salamu zake. Bado niko hapa ninaongojea simu yake. Just in case he calls me back, I will give you the phone, na pengine atasalimia washirika ambao wako hapa. Na pia mwisho nataka kusema ninaleta salamu ya naibu wa rais Mheshimiwa William Ruto, na ninamwombea kura, mumuunge mkono, na mimi pia muniunge mkono niwe mjumbe wenu. Asanteni sana. Nyasaye awasisini. Amen. Asante. Mimi nilikuwa nimesema jina ni Justin Omwenga Nyagami. Natafuta kiti cha ubunge eneo la Kitutu Chache South. Na waomba kama washiriki wa Gospel Embassy mtuombee. Hapa tunakuja kwa hii madhabahu kuomba grace and favor. Nimekuja kwa mtumishi kuomba grace and favor. Kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu mtuombee, na hapa mbele mtuangalie. Asanteni sana. Amen. God is good and all the time, and that is his nature. That's wonderful. Jina langu ni James Kenani. Natafuta ujumbe wa Nyaribari Chache katika chama cha ODM. Nimekuja hapa kwa vile Pastor Muruabe tumefanya kazi pamoja, na katika Seventh Day Adventist mimi ni president wa Pastors Kids Kenya mzima. Hapo ndiko nafanya kazi ya kueneza the second coming of Jesus Christ. Kwa hivyo nasema asante sana kwa this huge success that I will come to witness, and thank you because we live here very blessed. I'll just ask my beautiful wife to stand and wave at you. Ako hapa. Yule ndiye mwenzako. Amen. Thank you, Pastor. God bless you. Asante Mheshimiwa Kenani amewahi tutembelea kanisani. Tunashukuru Mungu sana kwa kuja kwako, na nimefurahishwa sana kwamba kwa umri wako you still able to know that your wife is beautiful. That's powerful. That is powerful. That has made my day. Thank you very much. Thank you very much. Can we ask our beautiful ladies ambao wanaomba kiti cha women rep watusalimie tafadhali? Please welcome all of you. Thank you. We are happy to amwapi makofi abanginagaki. You're welcome. Amen. Anybody to assist our technician to adjust the microphone, please. Will you adjust your mrefu mkaachia hapo? Amen. Thank you. Thank you. God is good all the time. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema
yanitosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi atanitosha. Amen. Abantu bamintombi ya muri mwenzi asa Maria tangoro kubiki nyaboke onderi echararani ego sona sawa sawa nkabori chikura 2017 mukanga chionsi pia ya Yesu engaki ya Nyasaye teri endonge bono iga nande nonkoboria obo women rep Kisii County na mwana minto moruabe no mwana minto all the time nande na igule chi ebinta akolire bironge na inche ninche ncho chonsa bere mwanjirane na icha chansa bere ingo teba igalero Nyasaye no muya egento togosaba chikura chi omorembe 20 na tole iga oyo moko ira tari boigo no omorai Nyasaye ukorwa nchembwa ata mangana matoke moruabe tokorandiri bantu barenchara na aligirie echiro ya matoka ino litoko nielibu emikwarete kanisa karibu ya igo moruabe yebono bono na inche bintu nabye bingokora yukoira abana ngumbu na saini na Kisii University abasongo toira abana ngumbu na abana bagwa ku mupira na chakiri academy omwana onenko enda report Piki makofi mazuri, a powerful woman. and ekiama kiane TND, the Party of New Democrat, yeah, Jimmy Kibaki, and I'm the future president of the Republic of Kenya. Amen, amen, amen. Wow. Thank you, thank you. Watu wa Mungu amjambo. Mimi kwa majina naitwa Teresa Bitutu Oro. Mama. Mimi ndio mama, nimekuja mkongwe kabisa, nataka kusaidia hii kaunti ya Kisii. Mimi kwangu ni bonjari, nami ndio ni bibi ya mheshimiwa Oro Yoka. Can we have silence please? Asanti. Tunaomba kura zenu, tunaomba maombi basta. Mkiomba ombea sisi tuone ni nani atachaguliwa. Asante. Amen. Pia Yesu makofi kwa ajili ya mama. Mama. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kwa majina anaitwa Paris Bitutu Onsarigo. Natafuta kutoka chama cha Jubilee, the part of the government. Mimi ndio nitakuwa the next women rep of this county kwa sababu ni mtu wa maendeleo. What God has planned for you, no man can put asunder. The blessings of the Lord come at the right time. Sikujua kama hii mtoto wangu atakuja kubarikiwa kiasi hii. Wakati alikuwa anaenda shule, ndio nilikuwa mamba wa kambo. I was taking care of him akienda shule, akikuja nampa school fees. That time nilikuwa registrar ya account hii. Sikujua Muruabe utabarikiwa. Kama umebarikiwa kiasi hii, na mimi nitabarikiwa na nitakuwa mama wa account hii. Napenda wanyonge, ndio sababu nilikuwa nasaidia huyu. Try Paris, try Jubilee, party ya Liruma ambao ni watu wa pole. God bless all of you. We wait for 9. Remember to put your vote on Jubilee party Liruma. Thank you so much. Amen. Na mnakambi kuambia party yangu ni UDA. Naombea our excellence William Ruto kura, pia naombea our governor Ezekiel Machogu. Asante. Buya mono sana. Asante sana. Ninajua watu wameshindwa vile waziri Paris amesema alini support, lakini naamini kwamba huyu atakuwa kijana yetu anaitwa Muruabe mdogo. Mimi ni yule Muruabe mzee. Nilimaliza kitambo kabla county sianze. But we have been working together very well. Madam has worked in our county, Kisii County. While we were at county council, she was minister for planning. Lakini tulikuwa wadogo. Kitu ambacho amesema kweli ni kwamba hakujua kwamba tutakuwa hivi. Na next time mkikuja tutakuwa vile. We will be better.
Please, as I'm winding up now, kuna Senator aspirant, please. Amen. Thank you. Yeah. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Ninajaribu. Bwana Yesu asifiwe. In the next life after this nonsensical politics, I want to do evangelism under my son, Pastor Muruabe. Huyu anaitwa Omingo Magara. Nimekuja kwa kanisa because I believe kama unatafuta ya dunia hii bila Kristo ya kwanza, yote ni vanity. Kominyokie mbeo ezero sufuri bose nogo. Na nimekuja mbele ya kanisa mwanzo tume maombi na mchungaji. I came to you last time in church. Nilikuwa nawania kiti ya governor. Lakini kumbe Mungu hakuwataka niwe governor. Alikuwa anataka nihubiri injili ya Nineva sio Tarsisi. Nikafika pahali nikamezwa na samaki kidogo, miezi 3 nikarudi, nikatapikwa kule Tarsisi. Nimerudi kuuliza kiti ya senator ambao nilikuwa nimeuliza mbele lakini sijapata. Mara ya 3 naomba kwamba kwa mapenzi ya Mungu nitapata, sababu hata mimi I also belong to God. And I believe nitapata wakati huu, na mimi nimekuwa Naomi. Moko reneje sokurwa. Round hii I believe Mungu atanibariki. Senator Kisii County. Amen. Chama ni Jubilee, Arama Diruma. Kura za amani. After all this we shall remain Kisii. Mchungaji, naomba nikuomba sasa, alikuwa amenipa ya governor, na kuomba mchungaji kama father in law wako ambaye ni mpendo, anachunga mtoto wangu vizuri, ambaye ni mama kanisa, ninaomba kwamba unipe kura yako mwanzo, na wakikusikia na maombi yako, na mimi nitakuwa senator wa Kisii County wa pili. Na God bless you. Amen. Hiyo tutaongea Jumanne, utaniona tu ndio nijue kwa nini uliacha hiyo ingine. Now, thank you very much. Tunataka kukata keki. This is how we are finishing our program. Naomba Marikia, Yeah, we are done with that. We may not come back to that. Weka mikono yako tayari sasa. Si niliwaambia waheshimiwa ni kuongea na kwenda, ndio maana sikuwekea carpet. Ingepaki tu uko red na hakuna mtu amekaa. Nikawekea wa pastors hapo. Nilijua hapo wanakuja waja wakanyaga nyasi wakienda, na sisi tutapanga laini kwa nyasi hata hivyo. Wacha mke wangu akuchukue kwanza, atatusalimia. Tunataka kukata keki ya anniversary. Atatupa mwelekeo vile tutaifanya. Baadaye tutaenda pale kanisani kwa ajili ya mumechoka kiasi kwamba mwezi pigia mke wangu makofi. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unajua wakati wa celebration inakuwa hivyo. Wale ambao wamebarikiwa kuenda sherehe ni kushangilia na kufurahia. Mimi nimefurahi sana. I am so happy that Mungu ametuleta umbali huu. Na kuna wale wengine ambao wanasema Illuminati, pesa sijui tunatoa Nigeria, sijui tunafanya nini. So you have had people who are not, wamekuwa wakishuhudia wakisema tuliona mahali walitoka, hatukudhania wangekuwa hivi. You have had the testimony and God has been faithful. Praise God. Kwa hii miaka 8 nashukuru Mungu sana kwa sababu ametupanua in terms of numbers. Hallelujah. Hamwezi piga makofi. Okay, wacha niseme yangu. Tukianza huduma ilikuwa pastor peke yake, akani-convince, na tulikuwa na mtoto mmoja. So we were only 3. Now in our home we are 6 in the ministry. Praise God. I thank God for everyone that has come. Kwamba katika hii miaka 8 Mungu ametupatia mahali ambapo tunaabudia. Our sanctuary iko hapo Getacho. God gave us a parcel of land, tumejenga na tunaendelea kupanua. Mpigie Bwana makofi. During this time ya miaka 8
we have been blessed to see the marvelous things of God. Our celebration today is we are celebrating divine intervention. Yaani Mungu ametupigania mahali ambapo ilikuwa inaonekana haitawezekana. Mungu ametupigania mahali ilionekana kwamba kimeisha, imeanza tena. Tumeona Mungu akiponya watu, Mungu akitoa watu kwa makaburi, literally kwa makaburi, na wako hai sasa hivi. I stand to testify, kuna wamama zaidi ya 100 that God has given children ambao walikuwa wametangazwa they are barren, they can never have children. Kama watasaidiwa ni kama madaktari watawasaidia. And I have seen, mimi kama daktari ninaelewa, and I have seen God do miracles. Ni kwa sababu hatungeweza kuleta vitu vyote. We have seen crippled walk, watu wameacha crutches, watu wameacha wheelchair, and God is still doing mighty things. Praise God. And Mungu alikuwa anatuambia, you know, unajua when you're walking in faith, tunasema ati faith is the substance of the things that you have not seen. Wakati anatuambia kwamba you will be many when we're in county council hapo nje, akituambia mtakuwa wengi mpaka hata hapa ndani hamtatoshea. Tuko mnajiangalia hivi vile tumeparara venye hata chakula inatukosa. You don't imagine that sasa tutapanuka kwenda wapi? Tutakuwa tupanuka kwa kiroho, because probably we imagine we will die. But God has really expanded us. Praise God. Alituambia we will have a TV station. Today we are also launching Embassy Network Television. Hallelujah. So as we are cutting these cakes are for the celebration of what God has done for us. It's just a mark of celebration. Chakula iko pande ile. Hii sijui tutaita appetizer ama. Kama mmekulanga cake muende tu. Wenye hawajawahi kula ndio tutawapea. Kwa sababu sijui kama zitawatosha. Wale ambao mko na ugonjwa wa sukari, kama hujapona, because I believe by now you should be healed. If you are not healed, please do not test. You just go and eat food. The other side, kunaye. We have plenty of food. So it is a symbol of what God has done for us. Embassy Network TV has been on air since November last year. And today we are officially launching it. And we thank everyone that God has used. Tunamaliza, hii ni mahubiri, ninahubiri nikimaliza tukikata keki. Mungu alikuwa anatuambia, anywhere I put you, I will bring people who will help you. Everywhere God has put us, He has brought people who have helped us. Bwana asifiwe. Alisema nitawapea shamba na mtainunua na mtalipia, mtamaliza. Tulinunua tukalipa. This gospel embassy chapel has been made successful not just because of us, but because of you that the Lord has put, so that injili iendelee kusonga mbele. Watu wa Mungu waendelee kupona. Watu wa Mungu waendelee kubarikiwa. Praise God. So we will cut this cake. And as we cut this cake, it is just a symbol. Si ile ati chakula ile imepikwa. Mimi chakula ati ile hii ndio chakula ya kwanza vile utaenda kupika unakata. No, we are having fun. This food is for celebration. God has put us this beginning of the next 7 years. Kwamba He is still divinely intervening for us. Bado anatupigania, bado anatutetea. And everyone who has come here today, we want to appreciate you for everything that you have done, for the sacrifice you have given, for the contribution you have made. This event will not have been successful without you. All the partners of Embassy Network Television, all the partners of Gospel Embassy Chapel, all the leaders, all the teachers, all the evangelists who have worked to ensure this celebration has been a success. God bless you. Bwana asifiwe. Wachungaji wetu, Mungu awabariki sana. Every team, I will not forget that there's a team of people who have been praying. They have really prayed, and they have really prayed. And we thank God for what God has used to do. Praise God. Mbarikiwe sana. As we are finishing, I also want to welcome you. There is food enough for all of you who are here. Tumepika chakula, but we'll have the meal at our sanctuary. Kwa sababu tulipata hatungeweza kuleta pande hii. So I will finish as we have the cake, as Pastor will be finishing the program. Tukitoka, tutaenda huko juu, mtakula. Praise God.
Let us pray. Let us stand up and pray. As you are doing this prayer, it's not a prayer for the kid. It is a prayer kwa kila mmoja ambaye amekuja hapa. I know kuna watu ambao kwa yale ambayo watu wamesema, kwa shuhuda ambazo watu wametoa, you have received a call, you have received a conviction in your heart. Kwamba unataka utembee na Mungu. Usitembee na sisi. Please, don't say, you know, just as we celebrate, tunasema oh mama papa. So you want to imagine, don't celebrate us and worship us. Don't want to walk with us only. Walk with God. He's the one who walks with everyone, irrespective of color, shape, size, what you be. It is God. So as we are praying, naomba kwamba kila mmoja wetu Mungu alivyokuzungumzia kuanzia leo kwenda mbele utatembea na yeye zaidi na zaidi. Praise God. Let us raise our hands. Father, I bless your name this hour because you are faithful. I thank you, oh God, because you told us that today we are celebrating your goodness, of the interventions that you have made in our lives, of the way you have come through for each one of us here, my Father. Asante kwa sababu tunashuhudia makuu umetutendea, kwa uponyaji ambao umeponya watoto wako katika huduma hii, kwa minyororo yote ambayo umevunja. Tunakushukuru mfalme wa wafalme. Asante kwa kutuinua kutoka mavumbini na kutuketisha na wafalme, Jehova Mungu wetu. Asante kwa njia zote ambazo umefungua. Asante kwa vita ambavyo umetupigania, maadui ambao umewaweka chini. Bwana, asante kwa mitego ambayo umetunasulia, Jehova. Leo tumekuwa hapa, tumesherehekea. You said you want us to celebrate of your goodness, and my Father, we have celebrated your goodness. Thank you for every person that is in this place today, my God. Thank you for your goodness over their life. Thank you for the life that you have given them. And thank you because you have good plans for each one of them. Tumezungumza mengi. Tumesema mengi yale ambayo umetenda. Wanasiasa pia wamezungumza, mfalme wa wafalme. Lakini zaidi ya mambo yote, Jehova, kila mmoja amekiri kwamba wewe ni mwaminifu, wewe ni mkuu, wewe unatenda, wewe unawezesha, ni wewe umetufikisha umbali huu. Na sasa Mungu wetu, yeyote ambaye yuko hapa ameamua moyoni mwake kwamba kuanzia leo anataka atembee na wewe, Bwana, tunaomba ukatembee na yeye. Jinsi ulivyotembea na Enoch, tembea na kila mmoja wao katika jina la Yesu Kristo. Roho wako Mtakatifu awaongoze. Roho wako Mtakatifu awaonyeshe njia usiku na mchana. Watetee, Jehova, wapiganie, mfalme wa wafalme. Yule ambaye yuko hapa na ni mgonjwa, Jehova, tunatangaza uponyaji juu ya maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Yeyote ambaye alikuja hapa na shetani amesema ni siku yako ya mwisho, kwamba utakufa, tuna cancel kifo hicho katika jina la Yesu Kristo. Natangaza uzima, natangaza uhai katika jina la Yesu Kristo. Mambo yawe magumu vile atakuwa, Jehova bado ni mfalme. Bwana, ninaomba ukatetee kila mmoja anayeomba umtetee, mfalme wa wafalme. Naomba yeyote anayeomba umpatie mwelekeo, umpe katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa uponyaji, asante kwa ushindi, asante kwa kututendea, asante kwa kututimizia zaidi ya vile tunavyowaza au kudhani. Mungu, ninakuabudu na kushukuru. Tunapoendelea na sherehe hii, tunaenda kula, Jehova, ninatakasa chakula hicho, nafunika na damu ya Yesu Kristo, kitupe afya na nguvu. Na Jehova, baada ya mambo yote, uzidi kuinuliwa juu, na uinuliwe juu zaidi ya kila mmoja aliye hapa, zaidi ya hata msalaba. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So we'll takata, alafu mtapewa. Mtengeneze njia, kukikosekana njia wengine hawatapata. Hallelujah. Nimesikia ni kama meza ya Bwana ukipata kakitu kadogo, lakini ningeomba officially, because sisi hatuna mtu mwingine wa kulonji hii TV. Officially sasa nimetangaza Embassy Network TV imekuwa launched in Jesus name. Ninaomba Mama Mary na Mama Lois wakuje hapa baidi ya tatu na akodi regendeki. Mimi natumia formula ya Roho Mtakatifu. Njoo tu hapa muiridiate. Si usimame kwa nyuma nikuone.
ukishirikiana sisi wewe. Njoo hapa. Mama ate kwa hili hata. Mama ate pi. Hapa ate microphone bono chako. Hata mimi nililelewa na mama yangu, sijui kufanya ile kiti ya wanaume, na chwe ya na mama peke yake. Hebu kidogo. Tukimaliza mambo ya keki, ningependa tutoe sadaka. Hebu kuna mtu akona sadaka? Ninajua kabisa siku ya leo lazima ungependa kutoa. Tutashiriki na wewe kwenye sadaka. Na kama ulikuja nayo, wewe usiondoke nayo. Uilete mwenyewe mpaka kwa madhabahu haya. Nataka hii keki iondoke hapa mbele. Hawa waimbaji wetu ukisikia wameanza kuimba, haijawa rahisi. Ni kwa mkono wa Mungu. Na wewe pia ukuja hapa. Na pia nitangaze hivi. Tarehe 24, tarehe ngapi? Tarehe 24 mwezi huu tutakuwa tunafanya ibada kubwa kanisani. Ama mkae kidogo, tunatafuta kisu. Kaa kidogo. Tafadhali njoo msaidiane, muilete hapa juu. Njoo, watu watakuja wakileta sadaka, wakipata keki wakienda. Sikia. Nimesema tarehe ngapi? Niko na tarehe na shetani. Kwamba chochote alichochukua cha mtu ambaye hanaamini kwenye mambo ninayohubiri kitarudishwa kwa jina la Yesu. Destiny za watu wa Mungu ambazo tunaita nyota za watu wa Mungu. Sema nyota. Simuseme kwa sauti. Sema nyota. Nyota yangu na ya watoto wangu na ya familia yangu itarejeshwa kwa lazima. Sema amen. Nimempatia shetani tarehe, apende hasipende, lazima Kisii itakombolewa, lazima Kisii itaokolewa, lazima watoto wetu watafunguliwa, lazima tutakwenda mbali. Umeandika hiyo tarehe? Iandike tarehe ngapi? 24. Na leo keki inapokuja hapa juu, mnamkumbuka Yakobo kwa Biblia? Mmewahi sikia Yakobo kwa Biblia? Alifanya kazi kwa miaka 7 akitafuta mke, akapokea mke, lakini hakuwa mke kamili aliyekuwa anataka. Na Mungu kwa neema akampa nguvu ya kufanya kazi kwa miaka 7 mingine. Na kwenye miaka 7 hiyo mingine alibarikiwa. Nami nataka nikwambie hivi, kama nabii kwenye mti huu, miaka 7 ijayo utaona mkono wa Bwana. Ni nyegasa na mtashangilia, nimetumwa na Mungu. Miaka 7 ijayo kuna mtu hapa atainuliwa kwa jina la Yesu. Utabarikiwa kwa jina la Yesu. Utabarikiwa kwa jina la Yesu. Umeanza safari ya miaka 7 mingine kwa jina la Yesu. Kutakuwa na ushindi mkubwa. Unasikia sauti yangu? Kutakuwa na ushindi mkubwa, na ushindi huu utaondoa watu kwa nyumba za nyasi na wataingia kwenye nyumba za permanent. Kuna familia inabadilisha na mkutano huu. Nasikia Roho anasema hivyo. Kuna familia, there is a family that God is changing in this meeting. There is a family that God is changing in this meeting. There is something that is happening in the spiritual realm. Kuna mtu hapa nikiongea, watoto wake hawataenda shule kwa sababu ya kukosa karo. Usikie sauti hii ifike. Jumatatu ya wiki hii kutakuwa na muujiza wa siku 3 kuanzia sasa mpaka Monday. There shall be a miracle in Jesus' name.
utashuhudia makuu ya Mungu. Utashuhudia. Mtu asaidie yule mama pale. I see a demon living her. Hata kama ni keki, demon haiwezi kula keki na sisi. Out! Hiyo ndio kazi yangu. Sikia. Watu wengine mpende magari, lakini hapa familia zitabarikiwa na magari. Hamtaenda kuomba magari kwa familia zingine kwa jina la Yesu. Haiwezekani. Mtabarikiwa. Na kama yuko mtu aliyekuja hapa ana ugonjwa wowote ambao madaktari wamekwambia hautapona, umekufa moyo, nataka sauti hii kuponye, upone kwa jina la Yesu. Hivyo ndivyo umeponywa. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Haleluya. Inua mikono yako Bwana. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Wewe ni mkuu. Wewe ni Mungu mkuu. Mungu mwenye mamlaka. Mungu mwenye uweza. Mungu anayetimiza ahadi zake kwa watu wake. Siku ya leo ulisema kwenye anniversary hii yuko mtu ataponywa na apone kwa jina la Yesu. Ukasema kwenye anniversary hii wapo watu walio hapa na wanaotutazama watajaliwa kupata watoto na wapate kwa jina la Yesu. Ulisema kwenye anniversary hii watazaliwa watu wengine wapya, ifanyike kwa jina la Yesu. Kila mtu aliye chini ya uongozi na mamlaka ya mashetani na mamlaka ya mapepo na nguvu za kichawi, ninazitengua zote kwa jina la Yesu. Tangaza ushindi. Tangaza wokovu. Natangaza ushindi. Natangaza wokovu juu ya watu wako. Hakuna aliyekanyaga hapa atakayeondoka bila tumaini. Kamba zote za kunyonga watoto wako ninazipiga marufuku kwa jina la Yesu. Kila kamba ya kujinyonga, watoto wanajinyonga hawana karo, watu wanajinyonga hawana karo, tunasiondoa kwa jina la Yesu. Na kwenye uchaguzi unaokuja, maana wewe ni Mungu mkuu, ulinizungumzia miaka 12 iliyopita. Na baadaye ukanizungumzia mwaka wa 2012. Na umezidi kunizungumzia ukaniambia kutakuwa na amani. Na viongozi wote hapa wanasema uongozi unatoka kwa Mungu. Lakini nakujua Mungu au kaangi kwenye baa, unakaa kwenye madhabahu. Sasa kupitia kwa madhabahu hii nazungumza kwa niaba ya Kenya, kutakuwa na amani. Kutakuwa na amani kwa jina la Yesu. Kutakuwa na amani kwa jina la Yesu. Kutakuwa na amani kwa jina la Yesu. Kusini, kaskazini, mashariki na magharibi kutakuwa na amani kwa jina la Yesu. Natangaza amani Kisii County. Natangaza amani Kenya. Natangaza amani Afrika Mashariki. Mkono wako uonekane, mkono wako ulio na nguvu. Asante kwa ajili ya runinga zote zilizokuja mahali hapa. Ndizi TV, Getembe, Embassy Network Television, Mwamogusi TV, zote na radio zote ambazo ziko hapa. Uwabariki sana. Watu wote ambao wanatutazama, wengine wanaamini wataponywa, wengine wameka mikono yao kwenye screen, wapone kwa jina la Yesu. Asante Mfalme. Umetenda mema na umetenda makuu. Kuna watu watarudi na magari, naomba kila mmoja arudi salama. Ninakataa ajali, ninaondoa roho ya ajali, ninaipinga kwa jina la Yesu. Wewe ni mfalme. Miaka hii 7 inayokuja, mkono wako uonekane. Mkono wako uonekane. Yule mama alikuja akitafuta mtoto apate. Yule anataka kuvuliwa maisha apate. Yule anatafuta kazi apate. Yule anatafuta biashara apate. Jinsi uliniinua, uwainue watu wako. Zaburi 113 mstari wa 7. Wewe ndiye unayeinua na unabariki. 118 mstari wa 17 inasema, sitakufa, nitaishi kutangaza wema wa Mungu katika nchi ya walio hai. Kutoka 23:25. Neno lako linasema utayaondoa magonjwa miongoni mwetu na kuhakikisha kwamba tunaishi maisha yetu yote. Asante Mfalme, maana umetenda. Umetenda na umetenda makuu. Jumamosi ijayo tutakuja kwa malango yako na shuhuda kubwa. Ni kwa jina la Yesu tumeomba, watu waseme amen. Pigia Yesu makofi mazuri.
Amen. Amen. Haleluya. Hii keki tunaikata. Nikishamaliza maombi hayo ya kinabii, naomba tuinue sadaka yako pale ulipo, niitamkie, maana hiyo ni mbegu ya miaka 7 inayokuja. Inua tu, maana utaileta hapa mbele wanapokata keki. Sina uhakika pale kama kuna mchungaji mahali, nasikia kilio. Kuna mapepo lazima wataondoka kwa mkutano huu. Na by the way, kila mtu ambaye yuko hapa, na kuhakikishia kwa jina la Mwenyezi Mungu aliye hai, wachawi umewashinda. Ninarudia tena, wachawi umewashinda. Narudia mara ya 3 na ya mwisho, wachawi umewashinda. Hii ni operation ya kimbingu, ni operation kubwa na Mungu ametujalia. Hebu inua sadaka yako nitamke. Hata kama hauna bahasha, unaweza ukainua sadaka Mungu aliyokupa, maana utailete hapa mbele. Viongozi wetu wengine wametoa yao, na watu wa kamera itabidi pia wachipange huku mbele, maana watu wakianza kuja wanaweza kuwa wengi kidogo. Inua tu, sema, Baba yangu, hii ni mbegu yangu ya miaka 7 ijayo. Ninategemea mavuno na ukuu utokako kwako. Sema, Bwana Yesu, neno lako linasema kwenye Deuteronomy chapter 8 verse 18 kwamba wewe ndiye unayenipatia nguvu ya kutajirika, na kwa njia hiyo unatimiza agano lako. Ninaomba Bwana, na mbona sioni sadaka, naomba utimize neno lako juu ya maisha yangu. Leo ninapokea tajiri, napokea uponyaji na ushindi kwa jina la Yesu. Kama umeamini sema amen. 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 Thank you. You can now be seated with your offering. Maana mbingu imeshaipokea. Kaa tu nayo. Kaa tu, nimruhusu mke wangu akate hiyo keki. Waimbaji wanapoanza kuimba, mtaleta sadaka mbele mkipewa keki. Amen, 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 amen. Please, mkiwa mnatazama pale, ni muda tu ndio kuruhusu tufanye protocol. Ni ruhusu tufanye kama family. Tuna celebrate kanisa, lakini wacha tu celebrate kama familia. And yes, please, my wife is team. You are requested to come. Ndio tukatakata hii keki. Mama wao anasema, Mama Mary, umetoka na yabali. Lois, tafadhali vile mliandaa keki, mche muikatakate. Watu wa Mungu wanapoanza kuleta sadaka wapate something. Amen. Amen. We are going to sing wimbo ambao unasema, haichawa rahisi, haichawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Bwana umetubeba. Amen. Na mimi leo nakata keki. Embassy Network Television, Gospel Embassy Chapel 8th anniversary.
mkono wa Mungu umetubeba. Umbali tumefika ni mkono wa Mungu. Amen. Wana waheshimiwa wetu mmefika karibu. Bahati mbaya tunaelekea kumaliza. Mheshimiwa Deputy Governor Mangi, nimesikia uko around, utatusamehe sana kwa heshima. Mheshimiwa Machovu, tafadhali mjipanga kwa laini, tunaweza kuwapatia keki. Ukienda katikati kupewa chakula. Nasikia tutarudi tupewe keki huko, kuna watu wa kutosha kuleta. Weka tu sadaka hapa juu. Ni mkono wa Mungu umetubeba, ni mkono wa Mungu umetubeba, ni mkono wa Mungu umetubeba, ni mkono wa Mungu Sofia Marwa mtoto, uje hapa mbele. Tafadhali tusipeane keki hapa. Pande nyuma kabisa. Wacha huko nyuma kabisa huko nyuma. Hawa wako karibu na chakula huko nyuma ndio wanapewa keki. Hey!
Mtanisamehe, tunaendelea. Nilikuwa nimetangaza itakuwa heshima mbaya kama sitaweza kutambua Mheshimiwa David Governor, maana bado ndiye ako kwa ofisi na ametutembelea kwa mara ya kwanza kanisani mwetu. Tafadhali mpigie makofi tu hata kama tunaondoka. Wamezunguka sana, akawa amechelewa kidogo. Tafadhali kubali atusalimie tukiendelea kutoa sadaka. Asante sana Pastor Ruabe, rafiki yangu. I am a mess. This is my first time to be in your church. I promise I'll come back. The singing is wonderful. The brotherhood is wonderful. Na mimi kama mtu natafuta kiti ya useneta tarehe 9, mimi nimesikia ukiombea watu huwa wanapata. Tafadhali uniombee mimi, niombee pia. Hata wakati nilikuwa nakuja Machogu pia nikuambie umuombee, amechelewa lakini akifika atakuja kuone. Wakristo wenzangu, tuombee nchi yetu, tuombee kaunti yetu, tufanye siasa ya amani. Asanteni sana Pastor, na uendelee kutuombea. Kwa majina naitwa Joash Maangi, current deputy governor, but seeking the seat of Senate on 9th 2022 August. Asanteni sana na Mungu akubariki. Amen, amen. Mpige governor wetu David Governor ambaye anatafuta kiti cha useneta Kisii County. Mpige makofi mazuri anapoondoka. Amen. We proceed with the singing please. Sorry that we were cut short. Amen, amen. Barikiwa sana. Tumepokea sadaka yako. Amen. Umetubeba keki inakuja hapo. Rahisi kufika hapa ni mkono wa Mungu. Umetubeba, 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 umetubeba ni mkono wa Mungu. Umetubeba, 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 rahisi kufika hapa ni mkono wa Bwana. Umetubeba, ajawa rahisi, ajawa rahisi. Mkono wake Bwana umetubeba, ajawa kufika mkono haijawa rahisi fika hapa mkono wa Bwana. Hey, 1, 2, umetubeba, 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 mkono umetubeba, 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 mkono umetubeba, 1, 2, umetubeba.
umetubeba. Wapi makofi kwa piga 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 piga. Hey. Mungu wa ishara, Mungu wa miujiza, tunakuabudu. Mungu wa ishara, Mungu wa miujiza, tunakuabudu. Hey, say. Mungu wa ishara, Mungu wa miujiza, tunakuabudu. Say. Mungu wa ishara, Mungu wa miujiza, tunakuabudu. 1, 2, Mungu wa ishara, Mungu wa miujiza, tunakuabudu. Mungu wa ishara, Mungu wa ishara, Mungu wa miujiza, tunakuabudu. 1, 2, Mungu wa ishara, Mungu wa ishara, Mungu wa miujiza, tunakuabudu. Yeah. Mungu wa ishara, Mungu wa miujiza, wewe ni Mungu, usiyeshindwa, tunakuabudu. Usiyeshindwa, wewe ni Mungu, usiyeshindwa, tunakuabudu. Hey, wewe ni Mungu, usiyeshindwa, tunakuabudu. Usiyeshindwa, wewe ni Mungu, usiyeshindwa, 1, 2, ni nani aponyaye? Ni nani ainuaye? Ni nani akisema ndio hakuna wa kupiga? 2, 3. Hey. Aha. Mungu wa ishara, Mungu wa ishara, Mungu wa miujiza, tunakuabudu. Mungu wa ishara, Mungu wa miujiza, tunakuabudu. Wewe ni Mungu, usiyeshindwa, tunakuabudu. Wewe ni Mungu, usiyeshindwa, tunakuabudu. Hicho kwarie mwari maripo, hicho kwarie mwari maripo, hicho kwari mwari maripo, hicho kwari mwari maripo, hicho kwarie mwari maripo, hicho kwarie mwari maripo, hicho kwari mwari maripo, hicho kwari
shwari. Say, the Lord is here. Oh, shwari. The Lord is here. Oh, shwari. The Lord is here. Oh, shwari. Say, oh, shwari. The Lord is here. Oh, shwari. The Lord, oh, shwari. The Lord is here. The Lord is here. The Lord is here. Oh, shwari. Oh, 1, 2, 7, Somebody give him a celebration. Oh, shwari. Say, the Lord is here. Oh, shwari. 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 The Lord is here. 1, 2, 3. I am pressing on. I am pressing for the 7 years to come. I am pressing on. I'm pressing on to the higher mark. I am pressing on. I am pressing on. I am pressing. I am pressing on. I am pressing. I am pressing on. I'm pressing on to the higher mark. I am pressing it. I am pressing on. I am pressing it. I am pressing on. Hey, hey, hey. I am pressing on. I'm pressing on to the higher mark. Nataka nitazame mbele, sitaki kutazama nyuma. Natazama Yesu kiongozi wangu, nami nitakuwa mshindi. Nataka nitazame mbele, sitaki kutazama nyuma. Natazama Yesu kiongozi wangu, nami nitakuwa mshindi. I am pressing on. I am pressing on. I am pressing on. I'm pressing on to the 1, 2, somebody say. One, two, one more time. Hey, 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 hey. I am pressing on. 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 I'm pressing on to the higher. Say, I am pressing on. I am pressing on. Tell your neighbor, I'm pressing on. I am pressing on to the higher mark.